එහෙනම් හැම දිනවම සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැම දිනවම සතුටින් පිළිගන්නවා. So good evening everyone, and I warmly welcome you all to this center. එතකොට ඔයාලට මනස ගැන එතනින් ගියා පස්සේ බුදුදහම ගැන හිත ගැන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න අපි ඒකත් එක්ක මේ හවස සාකච්ඡාවක් කරමු. So if you have any questions regarding Buddhism, regarding your mind, if you have any of these questions, you can raise those questions, and with these questions we can do a discussion this wonderful afternoon. Yes. What's the difference between Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism? And how did these two sects split and diverge over the years? තේරවාද බුදුදහම සහ මහායාන බුදුදහම කියන දෙකේ වෙනස මොකක්ද? සහ කොහොමද ඒ කියන්නේ මොන වගේ ඉතිහාසයක්ද ඒක වෙනස් වෙලා මොන වගේද ඒක විවෘත වෙලා ගියේ? ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පෑවෙන් පස්සේ After the demise of Gautam Buddha, ඒ හාමුදුරුවෝ අතර අදහස් දෙකක් පැන නැග්ගා. so after the demise of Gautam Buddha, the rest of the monks, they were divided between two different ideas. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව දේවල්ම වෙනස් නොකර කරගෙන යන එක සමහර දේවල් වෙනස් කරගන්න ඕන කියලා කට්ටියක් කිව්වා ඒ කිව්ව නීති ඒ දේවල් පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් කරගන්න එපා. ඒ විදිහටම යන්න ඕන. තව කට්ටියක් කිව්වා නෑ නෑ සමහර දේවල් බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනස් කරගන්න කිව්වා ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ. So one group of monks, they said, okay, we need to change some things, we need to change some rules, and we need to do some changes into the system. And the other group said, no, we have to go on exactly like Gautam Buddha's time. එතකොට ඒකත් එක කණ්ඩායම් දෙකක් නිර්මාණය වුණා. So with that, there were two groups created. එතකොට දැන් තේරවාදී ක්‍රමයේදී ටිකක් ඒක දුෂ්කරයි. So in this Theravadic tradition, it is a bit difficult, it is a bit rough. දැන් තේරවාද ට්‍රැඩිෂන් එකේදී කසාද බඳින්නේ නැහැ. So in this Theravadic tradition, you don't get married. ඒ වගේම ඒක දිනු කරන සතර සතිපට්ඨානය කියලා. So the thing that they practice, it's called the Four Nobles of Truth. නෑ සතර සතිපට්ඨාන. Satara Satipatthana. සිහිය. Okay. What we develop is called mindfulness. එතකොට මහායානයට ගියහම ඒගොල්ලෝ වෙනස් සූත්‍ර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. So once you go to Mahayana, the things that they refer to is different. ඉතින් ඒවත් එක්ක දැන් තේරවාද ගත්තොත් ලංකාව, තායිලන්තේ, බුරුම වගේ රටවල් තේරවාදී ට්‍රැඩිෂන් එක. So if we take Theravadic, Sri Lanka, Thailand, Burma, those are the countries that practice Theravada. එතකොට ජපානය, චීනය, දකුණු කොරියාව, භූතානය ඒ වගේ රටවල් ගත්තහම මහායාන ට්‍රැඩිෂන් එක. So Japan, China, South Korea, these are the countries that practice Mahayana tradition. මේ වගේ ගොඩාක් පැති තියෙනවා. So there are lots of different varies. ඊට පස්සේ ඒ දැන් තේරවාද ට්‍රැඩිෂන් එකේදී සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මේ ජීවිතේදීම. So in the Theravadic tradition, you can achieve enlightenment in this life. මහායාන ට්‍රැඩිෂන් එකේදී එහෙම නෙවෙයි. ඒක හැමෝටම බෝධිසත්ත්ව බුද්ධත්වය එන්ලයිටන් එකේ උපරිමත්වයට යන්න තමයි ඒගොල්ලෝ try කරන්නේ. So what Mahayanic tradition, what they try to achieve is to go to this ultimate enlightenment, means ultimate becoming Buddha during their lifetime. That's what they practice for. ඒකේ ඒ වගේ සමානතා හා අසමානතා ගොඩාක් තියෙනවා. So there are similarities and there are differences between these two. ඔය කෙටියෙන් කිව්වොත් ඔය ප්‍රමාණය තමයි. So if I break it down shortly, that is what it is. The Theravada then is the more original, shall we say, more simple, more pure form, and the Mahayana is more revisionist and more, how do you phrase? ඒ කියන්නේ වාසිකන් තේරවාදය කියන්නේ ඒ කියන්නේ තිබ්බ විදිහට මාපු එකද නැත්නම් මහායානය කියලා වෙනස් වෙලා ගිය එකද විදිහටද වාසය ඒක අර්ථ දක්වන්නේ දෙක මොන වගේද අර්ථ දක්වන්නේ? ඔව් දෙකේ සමානකම් තියෙනවා. So two things in these two traditions there are similarities like that. වෙනස් සංකල්පත් තියෙනවා. There are differences, different ideas in that as well. ඉතින් දැන් අද ලෝකේ ගත්ත සමාන දේවල් ගත්තොත් if you take the similarities in the now world, Four Nobles of Truth කියන එක දෙකේම පිළිගන්නවා. So the Four Nobles of Truth, both these traditions, they take that. ඒක achieve කරන එක. ඒක අවබෝධ කරගන්න ඒ කට්ටිය හිතන්නේ බුදු බව. ළමයි මේකේදී තේරවාදී ට්‍රැඩිෂන් එකේ බුදු බව නෙවෙයි අරහත් බව කියලා වෙනත් concept එකකුත් තියෙනවා. So in this Mahayanic tradition, they go to this becoming Buddha by attaining these Four Nobles of Truth.
And in this Theravadic tradition, they go to the same thing with a different name, different ideas. Similarities between these two things. ඒක ගොඩක් ඒක පරාසයක් විශාල. It's a vast subject. It's a, ඊට පස්සේ දැන් මේ අවුරුදු 2600 ඇතුළත එක එක ශිෂ්ටාචාරවලදී වෙනස් වෙච්ච දේවලුත් තියෙනවා. so during these 2600 years, between the different eras, things have changed. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් ඒ දෙකෙන්ම පුළුවන් PhD එකක් දක්වා ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. So if I give an example, you can learn to the extent that you can do a PhD with these things. එහෙම කරන අයත් ඉන්නවා. There are people who do these things, do like that. How does one begin mindfulness in the 21st century? Coming from the United States, with everybody has a lot of things going, but the whole concept of mindfulness is both simple and complex. How do you 21 වෙනි ශතවර්ෂයේ ඇමරිකාවේ ඉඳන් ආපු මිනිසෙක් විදිහට මේ ගොඩාක් මේ වෙනස් වෙන කාරණා තියෙන ගොඩාක් විවිධ වෙනස් වෙන කාරණා තියෙන ලෝකයක මේ mindfulness කියලා වගේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කොහොමද 21 වෙනි ශතවර්ෂයේ මිනිසෙක් විදිහට? ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. there is nothing to be worried about. දැන් 20 වෙනි ශතවර්ෂයේ ගත්තත් පළවෙනි ශතවර්ෂයේ ගත්තත් 22 වෙනි ශතවර්ෂයේ ගත්තත් mindfulness කියන එක හැමදාම වැදගත්. So even if you take the first century, the 21st century, the 22nd century, in all that, mindfulness will be the same. හැම මොහොතකම. In every moment. අපිට mindfulness එක නැති වෙච්ච හැම වෙලාවකම අපි මොකක් හරි පිස්සුවක් තමයි නටන්නේ. So every time that we don't have mindfulness, we are doing something crazy. ඒක අපි හැමෝටම. It is for all of us. දැන් ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්ට අපි තමන් ගැන සිහිය නැත්තම් For anyone in this world, if they don't have if they are not mindful about their mind, නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වෙලාවට වෙන මනසේ වෙන දේ හිතන දේ තමන් දන්නේ නැහැ. So at that moment, they don't know what they are thinking at that moment. ඒකට රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා එංගලන්තේ. So someone has done a research about this in England. ඒකේ මිනිස්සු ලක්ෂ වගේ අරගෙන So they took like 100,000 people. එක නගරයක mindfulness train කරලා තියෙනවා. So they trained mindfulness in one city. අනිත් එක ඒ ගැන දන්නේවත් නැහැ. So the next city, they don't know about any of this. එතකොට අර කාලයක් ගියාම mindfulness පුරුදු කරපු නගරේ ඇක්සිඩන්ට් අඩු වෙනවා. So once time goes on, the city that practiced mindfulness, the accident rate, it went down a bit. ඊට පස්සේ ගොඩක් පවුල් වල තියෙන ප්‍රශ්න අඩු වෙනවා. So the problems in the family, they were decreased. ඒ වගේ ගොඩාක් benefits හොයාගෙන තියෙනවා. There were lots of benefits found by practicing mindfulness. ඒක ඒ රිසර්ච් පේපර් තියෙනවා අන්තර්ජාලේ. There are research papers, you can find it on the internet. ඒක sentimental meditation කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ mindfulness කරන්න. So the word that they used was called sentimental meditation. That was the practice that they did in England. ඒකේ ඔබ හරි වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. So the question that you asked was very important. දැන් ඔයාලා දැන් මේ වෙලාව කියනවා මේ මොහොත ගන්නකො. Now let's take this moment. දැන් ඔයාලට මේ වෙලාවේ mindfulness තියෙනවා. So now you have mindfulness. ඒක නිසා තමයි මේ ගැන සාවධානව අහුම්කම් දෙන්නේ. That is why you're listening to this with a clear mind. ඒ නිසා තමයි ඔයාලා කලබලයක් නැතුව වාඩි වෙලා ඉන්නේ. That is why you're not struggling, rushing. You're just sitting down and calm. හැබැයි ඔයාට දැන් මේ මොහොතේ mindfulness එක ගිලිහුණොත් But if you lose mindfulness right now, ඔයා දන්නේ ඔයා වාඩි වෙලා ඉන්නවද කියලා. you don't know whether you're sitting. ඔයා මොකක් හරි වෙන දෙයක් හිත ඉඳීවි. You are thinking about something else. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට mindfulness තියෙනවා. People have mindfulness, ඒ වගේ මේක නැති වෙනවා. but they also lose that mindfulness. ඉතින් ඒක අඳුර ගන්න තමයි ඕන. What you can do is you can identify this. දැන් අපි 21 වෙනි සතවර්ෂයේ ගත්තොත් මිනිස්සු mindfulness එක තියෙන විදිහ අඳුරගෙනත් නැහැ නැති වෙන විදිහ අඳුරගෙනත්. So if you take this 21st century, people have not identified the way that they have mindfulness and the way that they don't have mindfulness. ඉතින් ඒ නිසා මිනිස්සු සමහරට හිතට එක දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයාලා එන්න කලින් මට කතා කර හිටියා මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න යාළුවෙක්. So for example, if I take example now, before you came, I was in a conversation with a friend in Australia. එයා ඇවිල්ලා සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්. He is a scientist. ඉතින් එයා කිව්වා දැන් අර මේ දවස්වල ලෙබනන් වල ඩෙටනේටර්ස් වගේ පුපුරලා තියෙනවා රේඩියෝ තරංග වලින් එන. So he said in Lebanon there was this bombs, right? Bombs has been detonated through radio waves. ෆෝන් වෙනුවට ගෙනාපු පාවිච්චි කරන්න ගෙනාපු දෙයක්. So it was like a replaceable thing that we use as a phone.
මොකද Now it generates radio waves. ඉස්රායලට අහු වෙනවට ඒගොල්ලෝ කමියුනිකේට් කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. So because the Israelis will detect that, they have brought this to communicate. හැබැයි ඒක අතරමඟදී ඉස්රායලයකට පුපුරන ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා බැටරියට හදපු විදිය තමයි ඒක කොහොමද කරේ කියලා තමයි යාමට විස්තර කරේ. So he was explaining me how the Israelis made this device that can detect this radio wave. ඒක සිග්නල් එකක් දීලා එකවර ඔක්කොම පුපුරවලා. So they gave a signal, one signal, and they can detonate all these bombs. ඉතින් මේ ඒ වෙලාවේ 3000ක් විතර හොස්පිටල් වල ඉන්නවලු මේ ටයිම් එකේ. So right now there are like 3,000 people who's in the hospitals, who's admitted to hospital. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ යා කිව්වේ මේ ලෝකේ ඕනම මොහොතක මේ තියෙන වෙලාවේ මේ ලෝකේ ඕනම මොහොතක In this world that we live in any given moment, අලු වෙලා යන්න පුළුවන් කියලා මුළු ප්ලැනට් එකම. the whole planet can be dust, can be ash. එතකොට ඒ වගේ තාක්ෂණයක් දැන් ලෝකේ තියෙනවා කියලා. So the world has that kind of technology now. දැන් ඒක කවුරු හරි මිනිස්සු හිතින් හිතලානේ ඒවා හදන්නේ. So people thought about these things and built these things. මේ ඉස්සෙල්ලා ওই සංකල්ප මිනිස්සුන්ගේ මනසේ නිර්මාණය. So firstly, these ideas, it generated in their mind. ඒක නිසා ඒ මනස වලට මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක නැති වුනහම අඩු වුනහම Once they don't have mindfulness enough, once the mindfulness level goes down, ඒගොල්ලෝ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනවා. then they put this plan into action. එතකොට එයාලට 100ක් තියෙනවා. They also have mindfulness, හැබැයි ඒක නිවැරදි 100ක් නෙවෙයි. but it is not the correct mindfulness to ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා 100 ඔයා නිවැරදිව යූස් කරන්න. So Gautam Buddha said, use mindfulness the correct way. එතකොට තමයි ඒක මිනිස්යාට ඔයාට හැම දිනාටම සතා සිව්පාවට පවා යහපතක් වෙන්නේ. That is when the mindfulness that you use will be given good results to humankind. ඒ නිසා දැන් හොරකම් කරනකොට මිනිස්සේ ගොඩාම 100ෙන් තමයි ඉන්නේ. So once someone commit a theft, he is very mindful. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ 100 වැඩක් නැහැ. But Gautam Buddha said it is not good to have. මොකද ඒක It is not correct. තමන්ටත් අනුන්ටත් අයහපතක් කරගන්න. So that is something that you're doing harm to you and harm to others as well. ඒ නිසා 100 වැදගත් ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාවත් එක්ක එකතු වෙද්දී. So mindfulness is very good, very important, very beautiful once it is connected with love and compassion. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ අපේ හිතේ Now Gautam Buddha said, in our minds, නිවැරදි 100 උපදින්නත් පුළුවන්. in our minds we can create this correct kind of mindfulness. එබ වැරදි 100 උපදින්නත් පුළුවන්. We can create this wrong kind of mindfulness, bad kind. ඒ නිසා වැරදි 100 පුරුදු කරගන්න එපා. ඒකෙන් බොහෝ අයහපතක් හැම දිනාටම වෙනවා. So he said, don't try to implement this bad mindfulness. It will create harm to you and into your society. අද 21 වෙනි සතවර්ෂයට වෙලා තියෙන එක. So what happened to this 21st century is that. ඒකට 100 වැරදි විදියට යූස් කළා. So mindfulness has been used in the wrong way. දැන් ඔය වගේ උපකරණ හදද්දි බලවත් 100ක් තියෙනවා. So to create a machine like that, to create technologies like that, you should have a great level of mindfulness. ඒවට ගණන් හදද්දි ගොඩක් 100 හොඳ 100ක් තියෙනවා. When you do calculations to build these things, you have to have mindfulness. හැබැයි ඒක බොහෝ දෙනාට අයහපත නිසා ඒ 100 වැරදි එකක්. So because it creates harm to lots of the people, because it creates harms to the whole society, then this mindfulness is used in a bad way. හැබැයි ඒවා කවුරු හරි සතෙක් සනීප කරගන්න 100ෙන් යාට ඔපරේෂන් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්, වතුර ටිකක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක ආදරය කරුණාවත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා ඒක හැම දිනාටම යහපතක් වෙන නිසා ඒක නිවැරදි 100ක්. But maybe you're doing something good to an animal. Maybe an animal is wounded and now you're treating to this wounded animal. You're doing it with love and compassion. Once you do that, once you are, let's say that you are doing an operation to this wounded animal, you have to be very mindful when you do it. So Gautam Buddha said, use this the right way. ඒ නිසා මේ ශතවර්ෂයටත් ඉදිරියටත් තව අවුරුදු 1000ක් ගියත් මිනිසුන්ට ඕන තමන්ගේ හිතේ තියෙන 100ත් එක්ක ආදරය කරුණාව මිශ්‍ර වෙන්න. එතකොට හිතේ පැන නගින බොහෝ කෙනාට අයහපත් තියෙන සංකල්ප දියුණු කරන්නේ නැහැ. So not only for now, maybe in another century, 2, 3, in 1,000 years, they will have mindfulness, but they should be they should practice it to do good to the society and to themselves as well. So when we talk about the idea of enlightenment, we say that this person is enlightened, this person is not. What is the evidence that we look for to determine who is enlightened and who is not, and how do we see it in ourselves?
අපි නිවන ගැන සල්කම්පය ගැන කතා කරනකොට අපි කියනවා කෙනෙක් නිවන් දැකලා තව කෙනෙක් නිවන් දැකලා නැහැ කියලා. කොහොමද එක්කෙනෙක් නිවන් දැකලා දෙයා නිවන් දැකලා නැද්ද කියලා පෙන්වන්න තියෙන සාක්ෂි මොනවද? සහ මේ තමන් කොහොමද නිවන් දැකලාද වගේ ඒ වගේ අදහසකට එන්නේ. කොහොමද එයා ඒක දැනගන්න සාක්ෂි? ඒක මෙහෙමයි. කෙනෙක් සත්‍ය අවබෝධ කරා නම් එයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. So it is like this. Let's say someone is enlightened and there are ways that he can identify whether he is enlightened through himself. ඒ ප්‍රධාන දේ තමයි The main thing is එයා හිතේ ස්ට්‍රෙස් ඇති වෙන්නේ නැහැ. in his mind it will never create stress anymore. ඒ කියන්නේ full enlightened වෙච්ච කෙනෙක්ට මේ පරිසරයේ සිදුවෙන කුමන සිදුවීමකින්වත් එයාව ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ නැහැ. So for a person who is fully enlightened, none of the things happening in this world around you will never stress you out. ඒ කියන්නේ අඩුතරම එයාගේ ශරීරයට මහ විශාල රෝගයක් ආවත් එයා ඒකට ප්‍රතිකාර ගනි වෙනමුත් එයාගේ මනසේ නිසා චලනය වෙන්නේ නැහැ. Let's say that he was diagnosed with a very grave disease. Even though he takes medicine to cure it, he will not create stress in his mind. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ 100% වෙච්ච කෙනෙක්ට තමයි ඒ. For a person who is enlightened for the 100%, that is like that. හැබැයි 100% නොවිච්ච අයත් තියෙනවා. So there are people who is enlightened but not 100%. enlighten එක වෙන්න එයාගේ මේ කම්පන මනස එක එක දේවල් වලට කම්පා වෙන ගතිය එන්න අඩු වෙනවා. So to the level he is getting enlightened, the level that he is getting stressed out with these worldly things will decrease. උදාහරණයක් කියන්න. If I give you an example, මිනිස්සු මොනවටද කම්පණය වෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා. we know what people get upset about. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට එක වචනයකින් පුළුවන් මිනිහෙක්ගේ හිත කම්පා කරන්න. With one word, we can create turmoil in human mind. එක නිකන් ජරා නිකන් අනවශ්‍ය විදියට පහත් කරන බැල්මනියොත් පුළුවන් තම මිනිස්සෙගේ හිත කම්පා කරන්න. With a wrongful look, with like a don't care look, you can create turmoil in someone's mind. ඒ වගේ මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සේ කම්පා වෙන්න කර විදි ගොඩාරියක් තියෙනවා. There are lots of different ways where a normal human, an ordinary human gets turmoil in their mind. ඒ තමන්ගේ දරුවෙන්ට කරදරයක් වුණොත් එයාගේ හිත අවුල් වෙනවා. Once let's say that your children is faced with some struggle, you will be in distress. ඒ වගේම තමන්ගේ තියෙන තමන් සතු ධනයට මොන හරි දෙයක් වුණොත් ඒත් හිත අවුල් වෙනවා. So let's say that something happened to your wealth, then you are in distress, you are stressed out. තමන් අදහන ආගමට මොන හරි කවුරු හරි බැන්නොත් ඒත් හිත අවුල් වෙනවා. If someone blames the religion that you believe in, then you are also in stress again. තමන්ට ලාභයක් ලැබුණොත් ඒත් හිත උද්දාමයට යනවා. So if you get a profit, then you are levitated. තමන්ට අලාභයක් වුණොත් හිත කඩන් වැටෙනවා. If you are facing a loss, then it will go down. ඒ ඔයා සත්‍ය අවබෝධ වෙන්න ඔයවට තියෙන කම්පණය අඩු වෙනවා. So to the level that you're getting enlightened, if your enlightenment is going up, then the level of the mind going up and down, it will slow down. එතකොට ඔයාට සත්‍ය මේ සත්‍ය කියලා 아무තු දෙයක් නෙවෙයි මේ ස්වභාව ධමයේ nature එක. So truth is not something very unfamiliar. ඒක මේ ස්වභාව ධමයේ රිද්මය. It is the rhythm of this universe. ඒක තේරුම් ගන්න ඔයාට අවබෝධ වෙන ඔයා ස්වභාව ධමත් එක්ක එකතු වෙනවා. So once you get the understanding, once you understand even more and more about this nature, you will be in one, you will sync with this nature itself. ඔයා ඒක ඒ රිද්මය නොතේරුම් ගන්න ඔයාගේ මනසේ කලබල වෙන ගතිය කම්පා වෙන ගතිය වැඩි වෙනවා. So once you don't understand this rhythm of the nature, once you don't understand the rhythm of this universe, you will create more and more pressure in your mind. ඕක තමයි. ඉතින් ඒ නිසා පුල් සත්‍ය අවබෝධයේ පරිපූර්ණත්වයට ගියාම එයා කිසිම ආකාරයකින් එයාගේ මනස මේ භෞතික දෙයක් හරි තමන්ගේ ශරීරය හරි වෙන මොනියම්ම දෙයක් මේ විනාශ වුණා කියලා එයාගේ මනස චලනය වෙන්නේ නැහැ. So let's say someone attained 100% of the enlightenment. None of the worldly things that is happening around you, none of the things that happen to your body will never create stress, anxiety in your mind ever again. ඒක තමයි evidence. That is the evidence that you get. ඒක තමන්ටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. It is something that you yourself can understand. Yes. How does Buddhism differ from a religion? Differ from a religion? බුද්ධ ආගම කොහොමද ආගමකින් වෙනස් වෙන්නේ? ඇත්තටම බුදුදහම ආගමක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. So actually there are people who use Buddhism as a religion. හැබැයි ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවන්ට ආගමක් තිබුණේ නැහැ. But in reality, Gautam Buddha never had a religion. එයා
යම් මනස පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. He got a certain understanding about how the mind works. එතකොට ඒ පිළිබඳව ඒ කාලේ ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් අයට කියලා දුන්නා. So about the thing that he understood, he teached the things that he understood for people who can understand this message. එයා හැමතිස්සෙම කියලා තියෙනවා මට ආගමක් අවශ්‍ය නැහැ. He always said, I don't need a religion. මට අවශ්‍ය මනුස්සෙක් යථාර්ථය තේරුම් ගන්න එක විතරයි. So what I need is for someone to realize this nature, realize this truth. එතකොට ඒක තේරුම් ගන්න මනුස්සයෙක්ගේ ඒ මොහොතේ සතුට වැඩි වෙනවා. So once someone realizes this even more and more, the happiness that he feels at that time, it will go up, it will increase. ඒක ඇත්තටම ජීවත් වීම කලාවක්. It is actually an art of living. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ ඉගෙන ගන්න පිටිස එන්න වැඩි වුණා. So once time takes on, people who were following Gautam Buddha were increased. එතකොට එයාගේ නැතිවීමෙන් මේ මිනිස්සුන් තමයි ආගමක් නිර්මාණය කරේ. So after his demise, after he is no longer there, the people who followed him created a religion. ඇත්තටම ඒ සමහර එක ආගම් භක්තියෙන් විශ්වාස කරන මිනිස්සු ඒක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න නැහැ. So actually, most of the time, people who follow this as a religion, who's following this faithfully as a religion, they won't understand this message. මොකද ඒක හරියට උන්වහන්සේ ලෙඩකට බෙහෙත් ටිකක් දෙනවා. It is like Gautam Buddha gave medicine to an illness. ඉතින් ඒකට වැඳ ඒකගේ හොඳ කීයක ඉන්නවා එයා ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. But people are worshipping this medicine and not drinking the medicine. එතකොට එයාගේ කරදර එයාට කවදාවත් නැති වෙන්නේ එයාට ලොකු ආඩම්බරයක් තියෙන හොඳ වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් බෙහෙත් ගත්තා කියලා. So his illness will never be cured, but he is very happy that he took medicine from a great man. එතකොට ඒක නිසා ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක තියෙන ඉගැන්වීමක්. So this is actually a teaching. ඒ වගේම ඒ ඉගැන්වීම කවුරුවත් මොකක්ද ඒකට කාටවත් බැඳෙන්න එපා කියලා උන්වහන්සේ කියන්නේ. So for this teaching, what Gautam Buddha says is never to get attached. ඒක පාවිච්චි කරා අතහැරලා දැම්මා. Just use and let it go. එතකොට එච්චර පැහැදිලි කරලා තියෙන ඒ උගන්වන දේවත් අල්ලගන්න එපා කියලා. So to that extent, it has been taught to not to get attached even to the teachings that he told. එතනින් පේන උන්වහන්සේට අවශ්‍ය උනේ අපි මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු වයස යන්න මනසේ ලෙඩ වැඩි කරගන්නවා. So in that text, you can understand. People when they go old and old, the ideas that they have in their mind will grow more and more. ඒක ඉස්සරත් එහෙමයි අදත් එහෙමයි. It is like same as in the day, back in the day, today is the same. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන ඒකට ප්‍රධාන හේතුව මිනිස්සුන්ගේ මේ වයසට යන්න ආසාව වැඩි කරගන්නවා. So Gautam Buddha showed the reason is once people grow older and older, the level of desire that they create within their minds, it will also go up. එතකොට ආසාව වැඩි වෙන අර පුංචි කාලේ තිබිච්ච නිදහස සතුට එන්න අඩු වෙලා යනවා. So once you create more and more desire within yourself, the level of happiness that you achieved, level of happiness that you attained as a kid, it will go down. නැවත පුළුවන් නම් ඔබට ආසාව ටික අඩු කරගන්න නැවත ඒ සතුට ඒ නිදහසේ විදිහටම මනසේ පවතිනවා. If you can decrease the level of desire that you have within yourself, then the happiness that you felt as a kid will re-emerge. ඒක ඉගැන්වීමක්. It is a teaching. ඒක ගලපලා බලන්න පුළුවන් Tamanට ඒක ඇත්තද බොරුද කියලා. You can compare it to yourself and apply it to yourself and see whether it is happening or not, whether it is true or not. ඒක නිසා දැන් මේක බුදුදහම ආගමක් වෙච්ච නිසා ගොඩක් අය ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. So because Buddhism became a religion, most of the people don't use this. නමුත් අපි දැන් කෙමිස්ට්‍රි හරි ෆිසික්ස් හරි ගත්තම අපි ඕනම ආගමික කෙනෙක් ඒක ඉගෙන ගන්නවා. So let's take chemistry or physics. Any religious people, for people from any religion, they learn this. ඇයි ඒක ආගමක් නොවන නිසා. Why? Because it is not a religion. ඒකේ පවතින යථාර්ථය ඒකේ ප්‍රතිඵල මිනිස්සු අත්විඳිනවා. People take the results of chemistry and physics and they apply it to many different things. ඒක තමයි මනසේ තියෙන කෙමිස්ට්‍රි එක තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වලා තියෙන්නේ. So likewise, the chemistry of the mind is what is taught by Gautam Buddha. ඉතින් ඒක ලස්සන ඉගැන්වීමක්. It is a very beautiful teaching. ඒක කවුරුත් අදහන්න විශ්වාස කරන්න ආගමක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. So no one has to worship it, no one has to admire it or anything like that. They can just apply it to themselves and ඒක ඕන වෙලාවක ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. you can question it anytime. ඒක ඕන වෙලාවක Tamanට ගැලපෙනවා නම් පිළිගන්නත් නැත්නම් අයින් කරන්නත් පුළුවන්. At any given moment, if it is comparable to you, you can take it in. If it doesn't, you can just leave it. ඒකට හරිම වචනේ තමයි ඒක බුදුන්ගේ ඉගැන්වීම. The correct word to use is, it is the teaching of Buddha.
මොකද්ද බුද්ධ කියන්නේ? What is Buddha? බුද්ධ කියන්නේ අවබෝධය. Buddha means understanding. මොකක් පිළිබඳව අවබෝධයද? Understanding about what? තමන්ගේ මනස පිළිබඳව අවබෝධය. So the understanding about his own mind. දැන් ඔබ ඔබේ මනස අවබෝධ කරගත්තොත් ඔබත් බුදු කෙනෙක්. If you understand your own mind, then you are also a Buddha. Yes. To what extent does Buddhism endorse the nonviolence and or pacifism of, shall we say, Mahatma Gandhi or the Dalai Lama? Can you repeat the question again, please? To what extent does Buddhism embrace or endorse the nonviolence or pacifism of either Mahatma Gandhi or the Dalai Lama? මොනතරම් දුරකට බුදුදහම පිළිගන්නවා හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවාද මහත්මා ගාන්ධිගේ වගේ කෙනෙක්ගේ අවිහිංසාව නැත්තම් පැසිෆිසම් කියලා මම දන්නවා පැසිෆිසම් කියලා එකක් තියෙනවා ඒකේ ඒ වගේ දේවල් මොනතරම් දුරකට ප්‍රතික්ෂේප කරනවද මේ සාහල අමාද පැසිෆිසම් කියලා අහනවා. what is පැසිෆිසම් වල අපේ කියලා. Non-violence. I get non-violence. He said another word, pacifism. What is pacifism? Pacifism, no violence. Is it the same? Okay. Pacifism. Okay. ඒ කියන්නේ මේ අවිහිංසාවාදී. අවිහිංසාවාදී වගේ දේවල් බුදුදහමේ කොයිතරම් දුරට පිළිගන්නවද? කොයිතරම් දුරට ඒවා අතුළු මේ ළඟා කරගන්නවද නැත්නම් කොයිතරම් දුරට ප්‍රතික්ෂේප කරනවද? මොන වගේ? නෑ ඇත්තටම අවිහිංසාව කියන එක බුදුදහම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. So non-violence is not something that Buddhism ignores. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නෙම තමන් කරදරයට පත් වෙන එක අසහනයට පත් වෙන අපි කවුරුත් කැමති නැහැ. So what Buddhism shows, none of us likes to be harmed, right? ඒ කියන්නේ අපිට කවුරු හරි ගහනවා නම් හරි බනිනවා නම් හරි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් අපි කැමති නැහැ. So let's say someone is harming us, let's say someone is hitting us, we don't like that. ඒ නිසා ඔබ කාටවත් ඔබ අකමැති දේ කරන්න එපා. So the things that you don't like for you to be done or used, don't do these things to others. ඒ කියන්නේ සතෙක්ටවත් කරන්න එපා. Don't do it to even to an animal. මොකද අපිට ගහනකොට වේදනාව වගේ තමයි තව කෙනෙක්ටත් ගහනකොට වේදනාවයි. So if someone hits you, the pain that you feel is the same pain that someone else will feel when that person will get hit. අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට අපිට කන දුකයි වගේ තමයි තව කෙනෙක් ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට එයාටත් දුකයි. So once you get rejected, the rejection you feel, the upsetness you feel will be the same once you reject someone else. අපි සතුටින් ඉන්න කැමති වගේම අනිත් අය සතුටින් ඉන්න කැමතියි. So we like to be happy. So to that extent, other people are also like to be happy. ඒක තමයි අවිහිංසාවාදය. So that is non-violence. එතකොට අපි හැමෝටම එහෙම හිතන්න පුළුවන් නම් මේ ලෝකෙ ගොඩක් සුන්දරයි. If all of us can think like that, this world will be very beautiful. හැබැයි එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ බේස් කරන්නේ අවිහිංසාවාදය නෙවෙයි. ඒ ගැන කියා දීලා තියෙන මේ විදියට. So what Gautam Buddha based it on is not non-violence, but it shows like non-violence. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ බේස් කරන්නේ What Gautam Buddha based his message on? ස්වභාව ධර්ම අවබෝධ කරගන්න. To understand the nature. ඔබගේ හිත අවබෝධ කරගන්න. Understand your mind. ඒ තාක්කල් ඔබට මොකද ওই ප්‍රශ්න වලින් මිදෙන්න බෑ. So until you do that, you cannot escape these problems that you have. දැන් අපි අවිහිංසාවාදය කියන හරි ලස්සන concept එකක්. So non-violence is a very beautiful concept. හැබැයි ඒක යථාර්ථයක් නෙවෙයි. But it is not reality. මොකද ටික දෙනෙක් කරාවේ. A small group of people will do it. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් ඒකට කරන්නේ නැහැ. But most of the majority will not do that. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අපි මනස අවබෝධ කරේ නැත්නම් අපේ මනස හැමතිස්සෙම කලබල කම්පණයටපත් වෙනවා. So if you don't understand your mind will always create turmoil within it. It will go up and down all the time. ඒ නිසා ඒ අවිහිංසාවාදයට හැමදාම වටිනවා. නමුත් අපි ඒක තුල ජීවත් වෙනව නෙවෙයි. ඊට එහාට අපේ මනස දියුණු කරලා අවබෝධ කරගත්තාම මේ ලෝකේ යථාර්ථය අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Non-violence is a very good concept. It is a very beautiful concept. But Gautam Buddha's teaching, it goes further than that. We are not stopping at non-violence. We are going to understand this human nature. We are going to understand the human mind, and we're going to understand and eradicate it all. දැන් මෙහෙම අපිවම තේරුම් ගත්තොත් එක දෙයක් තමයි අපේ ඇතුලේ ආදරයක් තියෙනවා වෛරයක් තියෙනවා. So once you understand about yourself from within you, you know that you have love and you have hatred.
අපි හැමෝම ගාව එක තියෙනවනේ. We all have that. අපි ගාව කරුණාවක් තියෙනවා. අපි ගාව අකාරුණික බවක් තියෙනවා. We have compassion and we have that rough anger. ඒ නිසා අපි එක එක වෙලාවට එක එක සත්ත්වෝ. In certain times in our life, we are different animals. අපි සමහර වෙලාවට ගොඩාක් සංවේදී වෙන්න පුළුවන්. But sometimes we are very sensitive. හැබැයි අපි සමහර ගොඩාක් දරදඬු වෙන්නත් පුළුවන්. But sometimes we are very tough, rough. ඒ හැම දෙයක්ම අපේ ඇතුලේ තියෙනවා. All of this is within us. අපේ ගාව යකෙකුත් ඉන්නවා, අපි ගාව දෙවියෙකුත් ඉන්නවා. We have a demon and we have a god. ඒ නිසා අපි ලෝකයේ දේවත්වයට ප්‍රාර්ථනා කරාට අපේ යකාවදි වෙන්නත් පුළුවන්. So even though we hope for a god, but sometimes we will create a demon within ourselves. ඒක අපේ ඇතුළට එබිල බැලුවාම අපි හැම කෙනෙක් ගාම එහෙම තියෙනවා. Once you look into yourself, you see that there is both these things in ourselves. දැන් දලයි ලාමා වගේ ගත්තාම එයා ලෝකෙට ගොඩක් කම්පැෂන්ස් තමයි කියන්නේ. So if you take Dalai Lama, he preaches compassion to the whole world. ඒක හරි හොඳයි. It is very good. හැබැයි මිනිස්සු ඇත්තටම එහෙම නැහැ. But humans are not that really. ඒ දෙකේම එකතුවක්. Humans are a combination of both these things. ඉතින් ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. We have to understand that. Yes. What is the connection between mindfulness and meditation? සිහිය කියන්නේ mindfulness සහ භාවනාව අතර තියෙන සම්බන්ධය මොනවා වගේද? මෙහෙමයි. සිහිය දියුණු කිරීමට තමයි භාවනාව කියලා කියන්නේ. So practicing mindfulness, increasing your mindfulness is called meditation. ඒතර භාවනාව ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. So meditation is in two different ways. එකක් තමයි හිත තැම්පත් කරගන්න එක. One way is to calm your mind. අනිත් එක තමයි හිත තේරුම් ගන්න එක. The other way is understanding your mind. ඒකට කියනවා විපස්සනා කියලා. We call that vipassana. දැන් ලෝකයේ ඇමරිකාවේ ගත්තත්, කැනඩාවේ ගත්තත්, යුරෝපේ ගත්තත්, ආසියාවේ ගත්තත් හිත තැම්පත් කරගන්න තියෙන සෙන්ටර්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. So even though you take US, you take Canada, Europe, in Asia as well, so many different places that teaches about the way to calm your mind. ඒ කියන්නේ හිත ඒක අරමුණක තියාගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. What they do is to practice your mind to keep your mind in one thought. ඒක සමහරට බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් එකක් වෙනවා. Sometimes it can be a breathing exercise. සමහරට යෝග එකක් වෙන්න පුළුවන්. Sometimes yoga. සමහරට අවිදින එකක් වෙන්න පුළුවන්. Sometimes walking. සමහරට මෛත්‍රිය පිළිබඳව වෙන්න පුළුවන්. Sometimes love and kindness. ඉතින් ඒක ඒ අරමුණම වෙන වෙන ඒවා හිතට එන්න නොදී ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. So this thought that you have, without letting any other thoughts come into your mind, you're trying to keep it for a longer period of time. You're practicing. ඒකට කියනවා සමත භාවනාව. We call that samatha in the sense of calmness. සමත මෙඩිටේෂන්. Samatha meditation. එතකොට විපස්සනා කියන්නේ මොකද්ද? So there's another way, vipassana. What is vipassana? විපස්සනා කියලා කියන්නේ ඒක හිත තැම්පත් කරගන්න උත්සාහ කරගන්න නැහැ. In vipassana, you don't try to calm your mind. හිත තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. What you do is you try to understand your mind. කොහොමද හිත තේරුම් ගන්නේ? How do you understand your mind? ඔන්න දැන් ඒකට කාගේ හරි හිත අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුගේ උදව්වක් To ඕනේ. do that, you have to have some guidance from a person who has understood his mind. මම එක උදාහරණයක් කියන්න. So I'll give you an example. මේ අපේ හිතේ හැම එකක්ම තියෙන දෙක දෙක. So our minds always have this dual of everything. ඒ නිසා මනස දිත්වයක් මත පිහිටලා තියෙනවා. So the mind is based on a duality. අපේ මනස එක දෙයකට ආදරය කරනවා, ඒ දෙයටම තව වෙලාවක වෛර කරන්න පුළුවන්. So our mind will love a certain thing, and for that certain thing, we will hate the next moment. ඒ වගේම අපි සුදු කළු. We have white and then we have black. ඉතින් ඒ වගේ මේ මනසේ තියෙන යුගල. So our mind has this pairs. අපි එකක් අල්ල ගන්නකොට එකක් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. You attach yourself to one, and that moment you reject the other one. ඕක තමයි ඕක මනසේ ස්වභාවය. That is a nature of a mind. එතන මනස තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ මනස ওই දිත්තේ තුල වැඩ ගන්න විදිය තේරුම් ගන්න. So understanding mind is you trying to understand how the mind goes in between these two in between these two extremes. එතකොට ඒකේ මොකද්ද වෙන්නේ? So what happens with that? ඒ නිසා මනස අන්ත දෙකකට යන බව තේරුම් ගත්ත නිසා අපි ඒක මොන අන්තයට ගියත් කලබල වෙන්නේ නැහැ. So once you understand your mind goes to these two extremes, when it goes to extremes, because you know that there is two extremes, you will not be in trouble. You will not be pressured because you know. ඔන්න ওই විදියටත් මනස තේරුම් ගන්න You පුළුවන්. can learn about your mind in that way. මම තව එකක් කියන්න. I'll give you another hint. දැන් අපි මිනිස්සුන්ට තරහ යනවා. So people get angry.
ඔයාලට ඒක වෙනවනේ. You get angry, right? ඉතින් එතකොට සාමාන්‍ය කියන්නේ ඔයා භාවනා කරන්න කියලා. So normally what they say, do meditation. විපස්සනාවේදී කියන්නේ භාවනා කරන්න කියලා නෙවෙයි. But in Vipassana, we don't ask you to do meditation. ඇයි ඔයාට තරහ යන්නේ කියලා බලන්න. Why are you getting angry? Look for the cause. Look for the reason. එතකොට මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්ට තරහ යන්නේ එක හේතුවක් නිසා. So everyone in this world, they get angry because of one reason. බලාපොරොත්තු සොම් වීම. Their expectations has got ruined. ඔයා කවට හරි කෝල් එකක් ගන්නවා ඔයා හිතනවා එයා ෆෝන් එක උස්සන්න ඕන කියලා. You call someone and you're expecting the other person to receive that call, accept that call. ඉතින් ආන්සර් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට තරහ යනවා. If he doesn't answer, then you're angry. එතකොට දැන් අපිට තරහ ගියේ එයා කෝල් එක ආන්සර් කරපු නැති නිසාද අපි එයා ආන්සර් කරන්න ඕන කියලා හිතන් ඉන්න නිසා. So why did you get angry? Because that person didn't answer, or you're thinking that person should answer? ඉතින් එයා ආන්සර් කරපු නැති නිසා නෙවෙයි අපි හිතන් ඉන්න නිසා. So not because of that person didn't answer, because you're thinking that other person should answer. That is why you're getting angry. ඔන්න ඔයා ෂොප් එකට යනවා. Now you go to a shop. ඔයා හිතනවා ඔයාට ඕන බඩු එකේ තියෙන්න ඕන කියලා. Now you're thinking the item that you want should be in this shop. හැබැයි ගියාම ඒක නැහැ. But once you go into the shop, it's not there. එතකොට ආ හිතන මේ මොන ගොන් ෂොප් එකක්ද? Then you think, what a foolish shop this is. What is this? What is this garbage? ඒ නිසා ওই හැම තැනටම අපි බලාපොරොත්තු දාගත්තාම ඒක බින්ද වැටුනම අපිට තරහ යනවා. Once you create expectations, more and more expectations about these worldly items, then because you have these expectations, when they don't come true, you will get angry. කවුද බලාපොරොත්තු දාගන්නේ? Who creates expectations? අපේ මනසමයි. Our own mind. දැන් අපි ඒක අඳුරගත්තාම අපි බලාපොරොත්තු අඩු කරන්න අපේ තරහ යන ගතිය අඩු වෙනවා. So once you understand it even more and more, once you understand this idea about expectations, then your expectation level will go down, the anger will go down. ඒ නිසා එහෙම නැතුව භාවනා කරන්නේ. Otherwise, we don't do meditation. නැහැ. විපස්සනාව හරිය ලේසි. Vipassana is easy. ඒකේ වාඩි වෙලා ප්‍රැක්ටිස් කරන එකක් එහෙම එකක් නැහැ. There's no such thing as seated meditation. You're not practicing anything seated. ඒකේ හැඟීම් පාලනය කරන එකක් නැහැ. There's no trying to control your emotions or anything like that. ඒව වැඩ ඒ වෙන වැරදීම් වලින් ඒ මනස වැඩ කරන විදියෙන් මනස අඳුර ගන්න. With the mistakes that you do, with the anger or any of these emotions that you get, you're trying to understand your own mind. ඔබ ඔබේ මනස තේරුම් ගන්න ඔබේ මනස නිවීමකටපත් වෙනවා. Once you understand your mind more and more, your mind will be free more and more. දැන් අපි තේරුම් ගත්තොත් අපේම දුර්වලතාවයන් නිසා අපිට තරහ යන්නේ කියලා අපිට අර බාහිර පරිසරයත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ අඩු වෙනවා. So once you understand, you're getting angry because of your own mistakes that you created, because of your own expectations that you create. The expectation that you create with the worldly things will also go down because you know the problem is within you. අපි ඒක තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අපි හැමතිස්සෙම ඉතන අනිත් කෙනා නිසා තමයි මේ අපේ ඔළුව අවුල් වෙන්නේ. So if you don't understand this concept of expectations, you're always thinking you are angry because of someone else in the outside world. ඒ වගේ ගොඩක් මනසේ angles තියෙනවා. So likewise, there are lots of different angles about the mind. එතකොට ඒව තේරුම් ගැනීම තුළින් විපස්සනාව කියන එක සිද්ධ වෙනවා. So by understanding these concepts, by understanding these ideologies, you will go more and more into vipassana. What about a person that's doing bad things or not what you consider good, and they don't realize that or do they realize that they're doing wrong? Okay. You're asking what about these people then? Yeah, I mean, what their mindset. I mean, do they see themselves as good people, or do they not see themselves as wrong people? How do they correct that, or do they realize that? මේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී වැරදි කරන මිනිස්සු ඉන්නවා වැරදි කරන මිනිස්සු. හැබැයි ඒගොල්ලෝ සමහරවිට ඒගොල්ලෝගේ actions දකින්න ඒගොල්ලෝ කරපුවා දකින්න මේ හොඳ දෙයක් විදියට. ඒගොල්ලෝ මොන වගේ දේවල් ඒ වගේ හිතනවා ඇත්තේ. බොහෝ දුරට ඒගොල්ලෝ කරපු දේ හරි කියලා හිතනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ වැරදි දේවල් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ගේ මනස මොන වගේ එකක්ද? ඒගොල්ලෝගේ මනස දැඩි. So for those people, their mind is very rough and tough. ඒ වගේම ඊගෝ එක වැඩි. So then they have a lot of ego. හැබැයි ඒ නිසා එයාලා විවේචනය කරන කවුරු හරි આવොත් එයාගේ දුකත් වැඩි වෙයි. So if someone criticize him for things that he's doing, then his anger will even go beyond. ඒ නිසා flexible වෙන එක තමයි හොඳ. So being flexible is what is important. වතුර වගේ. Be like water. අපේ අතින් අඩුපාඩුවක් වුණොත් අපි ඒක පිළිගන්නවා. If something bad happens from your side, just accept it. ඒක එතන ඉවරයි. Then it is over. Then and there. එතකොට අපේ ඊගෝ එක වැඩි වෙන්න තමයි අපේ දුක වැඩි වෙන්නේ. If you create even more and more ego,
then you will create more and more suffering. අර ජේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා Jesus has said ඔටුවෙට්ට ඉන්දිකටු සිදුරක යන්න බෑ කියලා. a camel cannot go through a needle hole. ඒකේ පෙන්නන්නේ අපේ ඊගෝ එක වැඩි නම් අපේ සතුට සාමය අඩුයි. So that shows if you have a great ego, the happiness and peace that you have is very less. දැන් අපේ දැන් පොඩක් පුංචි ළමයෙක් හරිම නිදහසේ ඉන්නවා. So a very baby, an infant, is very free ඇයි එයාගේ ඊගෝ එක තාම අඩුයි. because his ego is not that much. ඒ පුංචි ළමයා ලොකු වෙන්න මේ බාහිර පරිසරය ඇතුළට දාගෙන ඒවට වටිනාකම් දීලා එයාගේ ඊගෝ එක වැඩි කරගන්න. So when this child grows with the things that he sees and with the ideas that comes around him, and he creates more and more ego with these ideologies. ඊට පස්සේ ගොඩාක් මනසින් දුක් විඳිනවා. So after that he suffers a lot from his mind. ඒක අපි හැම කෙනෙක්ටම ලස්සන ලෝකයක් තමයි උප්පත්තියත් එක්ක හම්බ වෙන්නේ. Every one of us, we got a very beautiful world in our birth. හැබැයි අපි ඒක ඊට පස්සේ විනාශ කරගන්න. With time we destroyed that. අපි නැවත ඒක තේරුම් ගැනීම තුළින් නැවත ඒ අපාය දිව්‍ය ලෝකයක් කරගන්න. But by understanding this message, you can create this hell into that same peace that you once enjoyed. ඒක නිසා මේ වතුර වගේ ෆ්ලෙක්සිබල් වුණාම මනස සැහැල්ලු වුණාම අපිට ඕනම භාජනයක ඉන්න පුළුවන්. So like this water, if we can be flexible, we can get into any different kinds of pot. It shape shifting. Yes. I think myself and maybe other people, I always thought Buddhism was more spiritual and chanting and meditation. Whereas what I'm getting from what you're saying is basically be in the present and be responsible for your own actions. මම බෞද්ධ ආගම ගැන ගොඩක් දැනගෙන හිටියේ ඒකේ තියෙන ගොඩක් කියන්නේ අපි විදිහට chanting සහ මේ ඒ වගේ තමයි මම ගොඩක් බුද්ධ ධර්මයකට දැකලා හිටියේ. දැන් ඔබ කියන විදිහට ඒකේ තියෙන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේ ජීවත් වීමක් සහ තමන් කරන දෙයට තමන් වග කියනවා වගේ එකක්. තමන් කරන දේවල්ට තමන් වග කියන්න ඕනේ සහ මේ වර්තමාන ජීවත් වෙනවා. ඕකද ඔබ තේරුම් ගත්ත විදිහ යම් තාක් දුරකට හරි. So the way that you understood is it's okay to some extent. මම ඔබට මෙහෙම දෙයක් කියන්න. I'll tell you something like this. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉගැන්වීම හරි සරලයි. Gautam Buddha's teaching is very simple. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ පහළ වෙච්ච ගොඩාක් ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සුත් ඒක කියලා තියෙනවා. So not only Gautam Buddha, many wise people who was born in this world has said this message. දැන් මේ ළඟදී අර ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝගෙන් අහන ඔයාගේ ටාගට් එක මොකක්ද කියලා. So in these recent days, some reporter asked Cristiano Ronaldo, what is your goal? එයාගේ ගෝල් එක එකම ගෝල් එක මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කිරීම කියලා. So his only goal that he has right now is living in the present moment. හරි ඉතින් ඇත්තම ඒක තමයි ජීවිතේ. That is the reality in the world. අපි මේ මොහොතේ ජීවත් වෙනවා නම් if we are living in this present moment, අපේ මනස කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. We don't have any problems. Our mind won't have any problems. හැබැයි අපේ මනස අතීතයට ගියොත් if our mind travels to the past, අපේ මනස ගොඩාක් දුක් විඳින කාරණා එතන තියෙනවා. Our mind has lots of reasons why it should suffer. ඊළඟට අපේ මනස අනාගතය නිර්මාණය කරගත්තොත් once our mind creates future, බය වෙන්න කාරණා එතන ගොඩාක් තියෙනවා. there are lots of reasons to you to be afraid of. ඒ දෙකම අතරලා මේ මොහොතේ ස්වභාවිකව ඉන්න පුළුවන් නම් if you can let go of both these extremes and be in this present involuntarily, මනසට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. you won't have any problems. Your mind won't have any problems. දැන් ඒ නිසා මේ ලෝකේ භාවනා ක්‍රම නිර්මාණය වෙන්නේ ඔතෙන්දී. So these meditation systems are created in this world in that part, in that sense. මිනිස්සුන්ට මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න බෑ හිත අතීතයට යනවා. People can't live in this moment, it travels to the past. නැත්නම් අනාගතයට යනවා. It travels to the future. ඉතින් භාවනාවෙන් හදනවා මේ මොහොතේ තියාගන්න. With meditation they try to keep it in the present moment. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න භාවනා කරන්නේ නැතුව මේ මොහොතේ ඉන්න විදිය. I'm going to teach you a way without doing meditation how to be in the present. ඒක හොඳට අහගන්න. Listen to this very carefully. ඔයගොල්ලෝ රටවල් තව 100ක ගිහිල්ලා බැලුවත් මේ ක්‍රමය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Even though you travel to 100 different countries, you won't hear about this. මේක තේරුම් ගැනීමක්. This is something you understand. මේක තේරුම් ගත්තොත් ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙයක් නැහැ. If you understand this, there's nothing for you to practice. හැබැයි තේරුම් ගන්න ඕන හොඳට. But you have to understand this through and through. දැන් ඔයාලට අතීතයක් තියෙනවා කියලා පිළිගන්නවද? So do you believe that you have a past? ඔබ පිළිගන්න. ඒ වගේම ඔබට අනාගතයක් තියෙනවා කියලා ඔබ පිළිගන්නවද? Do you believe that you have a future? දැන් ඔබ දැන් මෙතනින් පස්සේ ඔබගේ රටට හරිය ඔබ තව ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් ගොඩක් ඇති. So
when you leave here, you might have lots of different plans to do in your future. ඒ වගේ මම දැන් ඔබට මොකක්ද අතීතය කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න. So I'm going to teach you what is past. අතීතය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. Past is something like this. ඔයා පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ මොහොත දක්වාම ජීවත් එක්ක මතක සටහන් ඔයාගේ බ්‍රේන් එකේ තියෙනවා. So from the time that you were born up until now, you have memories stored about these past things. දැන් ඔයාගේ ඉස්කෝලේ ඔයාගේ යාළුවෝ ඔයා කරපු දේවල් ඔයාට මතක් කරන්න පුළුවන්. You can rememorize the school that you went to, your friends that you had, you stayed, all that. අන්නේ ඒවා ඔයාගේ හිතට එනකොට ඔයා කියන හිත අතීතයට යනවා කියලා. Once these memories come into your mind, you say, okay, I went to past. ඇත්තටම හිත අතීතයට යන්නේ නැහැ. Actually, your mind doesn't travel to past. ඔයාගේ මතක සටහන් හිත මතට එනවා. Your memories, it comes into your mind. දැන් මම ඔයාට කිව්වොත් මතක් කරන්න ඔයා ඉස්කෝලේ ගිය එකක් කියලා. So if I ask you to remember something about your school, ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම මතක් කරගන්න පුළුවන්. you all can remember that. ඇත්තට මේ හිත අතීතයට ගියාද මතක සටහනක් හිත වෙත ආවද? So did the mind really travel to the past, or a past memory, did it came to your mind? හොඳට බලන්න. Look carefully ඔයාගේ හිත දිහා. into your own mind. ඇත්තට වෙන්නේ ඒ මතක සටහනක් ඔයාගේ හිතට වැටෙනවා. What happens really is this memory that you have comes into your mind. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. දැන් මගේ මේ ෆෝන් එක තියෙනවා. I have a phone. දැන් මේකේ අවුරුදු 20ක විතර ෆොටෝ තියෙනවා කියලා හිතන්න. So let's imagine that I have photos of 20. මම මෙහෙම යවලා මේ මතට ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. I will scroll it down and I'm going to take a picture into my screen. ඇත්තටම ෆෝන් එක අතීතයට ගියාද ඒ කාලේ ෆොටෝ එකක් තිරේ මතට ආවද? So in reality, did my phone travel to the past, or a past photo did it come up in the screen? ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. That is what is happening is something like that. හැබැයි ඔයාගේ හිත කියනවා ඔයාගේ හිත අතීතයට ගියා කියලා. But your mind is telling you your mind went to the past. අන්න එහෙම තමයි අතීතය කියන එක නිර්මාණය So that is how your past creates. That is how your past exists. ඔයාට කිසිම අතීත මතකයක් හිත මතට ගන්න නැතුව හිත අතීතයට ගියා කියන්න බෑ. So without taking any memory from your past into your mind, you cannot say that you went to past. දැන් මම ඔයාගේ බ්‍රේන් එකෙන් ඔයාගේ සියලුම අතීතය අතහැරියොත් ඔයාගේ අනාගතය මොන වගේද? So I'm going to take your brain and I'm going to erase all these past memories. Now, how's your future going to look like? Like, Yeah. How is your future? What is your future? ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ බ්ලැන්ක් එකක් වගේ තමයි. It is blank. හරිද? ඒ වගේ නේද ඔයාගේ අනාගතය කියලා ඔයාට දැන් ඔයාගේ මතක ටික ඔයාට දෙනවා. So I'm going to දැන් ඔයාගේ මතක ටික ඔයාට දෙනවා. So I'm going to give you back all your memories. දැන් ඔයාට පුළුවන් නේද ඕන තරම් අනාගතය නිර්මාණය කරන්න. Now you can create all the future that you want. ඉතින් දැන් අතන අනාගතය කියන්නේ ඇත්තටම අතීතය මතකයේම ඔයාගේ ඒක අලුත් විදියට පාට කරලා කියනවා මේක තමයි ඔයාගේ අනාගතය කියලා. So what is future is really you're redesigning your past memories and you're thinking, oh, I went to future. ඇත්තටම ෆියුචර් කියන එකක් නැහැ. In reality, there's no future. ඇත්තටම අතීතය කියලා එකකුත් නැහැ. In reality, there's no past. මෙතන තියෙන මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එක. There's a misunderstanding here. ඉතින් ඔයාගේ මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එක අයින් කරාම ඔයාගේ අතීතය අනාගතය වර්තමානය තුනම එකක් වෙනවා. So once you get rid of this misunderstanding, your past, present and future all becomes one. දැන් ඉතින් ඔයා භාවනා කරන්න ඕනද? Now, do you need to do meditation? නෑ. ඔයාගේ හැම මතකයක්ම හැම දෙයක්ම මේ මොහොත. All the memories that you have is this moment. හැබැයි ඔයා බෙදාගත්තොත් මේක අතීතේ මේක අනාගතේ කියලා ඔයාට වර්තමානයේ ඉන්න භාවනා කරන්න වෙනවා. But if you divide, this is past and this is future, and then you have to do meditation to stay in the present. දැන් මම ඔයාට උදාහරණයක් කියන්න. I'm going to give you an example. දැන් මුහුදේ ඉන්න මාළු. So there is a fish in the sea. එතකොට එක මාළු ඔක්කොම එකතු වෙලා වතුර හොයනවා. So all the fish gathered together and they are searching for water. දැන් එතකොට මාළු වතුර හොය යනවා. So this fish, they travel in the sea and looking for water. එතකොට අපිට මේ මාළුව ගැන මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? So what can we say about this fish? ඒ මාළුවට කොහොමද අපි උදව් කරන්නේ? How can we help this fish? එතකොට මේ මාළුවට අපි වතුර හොයා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. We don't need to help him search for water. ඔහුට වතුර පිළිබඳව තියෙන අනවබෝධය අයින් කරන්න ඕන. We have to get rid of this misunderstanding that he has about water. අන්න ඒ වගේ අපේ මේ මනසේ කාලය පිළිබඳව අනවබෝධයක් මිනිස්සු තුළ පවතිනවා. Likewise,
every human has a misunderstanding about time in their mind. මම කරන්නේ සාකච්ඡා කරලා යාට යාගේ අනවබෝධය පෙන්වලා දෙනවා. What I do is discuss and I try to identify their misunderstanding about this time. එතකොට යාට ගැඹුරු වර්තමානයකටපත් වෙනවා. Then he will become this eternal present. ඒකයි මම කිව්වේ ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. That is something you have to understand. එතකොට ඔයාලට කරන්න දෙයක් නැහැ. Once you understand it, there's nothing for you to do. ඔයා හැම මොහොතකම වර්තමානයක ඉඳීවි. You will be in the present in any given moment, in every moment. Yes. How do you erase the past? How do you erase past? Erase. ඔබ කොහොමද අතීතය මකලා දාන්නේ? අතීතය මකලා දාන්නේ නැහැ. We don't try to erase the past. ඒක තේරුම් ගන්නවා. We understand it. දැන් මේ දක්වා අතීතය අපිට බොරුවක් කරා. So up until now, the past has mischieved us. මොකද ඒ මතක සටහන් කාලය කියන ෆ්‍රේම් එකකට අපේ මනස යවුවා. So these past memories that we have, we put it into a time frame. ඇත්තට මෙතන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් නැහැ. There's no time frame there. ඔයාගේ හිතට ඔයාගේ මතක සටහනක් එනවා. To your mind, a memory will come up. ඉතින් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There's nothing wrong with that. ඒක නැති වුණත් ඒක ලෙඩක්. If you don't have that, then you are sick. You are ill with something. ඒ නිසා අපේ මතක සටහන් නැති කරන්නේ නැහැ. We never try to take away memories. මතකයේ කාලය අතර තියෙන අනවබෝධය ඉවත් කරනවා. We try to get rid of this misunderstanding that we have about time and about these memories. Yes. We have a saying where I come from that you got your past, the present, and the future. The past you can't change. The future is not promised. That's why God gave us the present. ඒගොල්ලෝගේ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ එක වදනක් තියෙනවලු කතා වෙන අතීතය තාම ආවිල නැති එකක් අනාගතය අපිට කිසිම පොරොන්දුවක් දීලා නැහැ අනාගතය ගැන ඒ දෙක නැති හින්දා තමයි මේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට වර්තමානයේ කියලා දෙයක් මවලා දුන්නේ. හරි ඒ කතාව හරි. The story is true. ඒක එහෙමම ත්‍රිපිටකෙත් තියෙනවා. So the thing that you said, it is written down in the Buddhist script in same way. අතීතය කියන්නේ ගෙවිලා ඉවරයි. So past has already been done. It's over. අනාගතය තාම ඇවිල්ලා නැහැ. The future has not yet come. දෙවියන් වහන්සේ මේ මොහොතේ ඉන්නවා. God is in this moment. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ අල්ලගන්න මේ මොහොතට වෙලා ඉන්න එපායි. දෙවියන් වහන්සේ අල්ලගන්න. ඔව් දෙවියන් වහන්සේ තේරුම් ගන්න අර දෙක අතරින්න ඕන. So to understand God, you have to get rid yourself from both these extremes, future and past. මම මොකද්ද කරේ? So what did I do? අර දෙකම එතෙන්ට එකතු කරලා දෙවියන් වහන්සේට ලොකු තරක් හදලා දුන්නා. So I put all these two things, past and future, I put it into the present and I created a platform for the God. මම ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් තව ඕන උපමාවක් කියන්නවත් පුළුවන් මට. So if you didn't understand it well, I can give you another example if you want. හරිද? දැන් ඔයාලට කිව්වොත් මේ බිත්ති දෙක අතර මැද ගෙස් කරන්න කියලා ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්. So if I ask you to guess the middle between these two walls, can you do that? එතකොට ඔයා මේ බිත්ති දෙක අතර ඔයා හිතනවා මේ හරිය තමයි මේක මිඩල් කියලා. So you think, okay, between these two walls, okay, this point might be the middle. එතකොට මේක එක පැත්තක් එක සයිඩ් එකක් අර පැත්ත තව සයිඩ් එකක්. So this side is one side and the other side is the next side. එතකොට මේ දෙපැත්තට සාපේක්ෂව අපිට මැද ඉරක් ගහ ගන්න පුළුවන්. So relative to these two sides, we can create a middle point. එතකොට මේ එක පැත්තක් හිතන්න අතීතය කියලා. So this side is the past. මේ එක පැත්තක් තියන්න අනාගතය කියලා. See, the other side is the future. එතකොට මැද තමයි වර්තමානය. So the middle is the present. එතකොට කුඩාම ඒරියා එක තියෙන මැදට. So the linear area, the least area that you have is the middle, the present. දැන් කොහොමද මැද නිර්මාණය වුනේ? So how was this present created? අතීත මේ පැත්තයි නිසා. Because of this side and that side. මම මොකද්ද කරන්නේ? මේ පැති දෙකම අයින් කරලා දානවා. So I get rid of these two sides. එතකොට මැදත් නැති වෙලා යනවා. So the middle will also vanish. එතකොට මැද ආවේ කොහොමද? So how was the middle? මේ දෙපැත්තට සාපේක්ෂව. Relative to these two sides. ඇත්තට මැද කියලා එකක් නැහැ. In reality, there is no such thing as middle. අපි අර දෙපැත්තක් හිතන නිසා මැදක් එනවා. Because we think about these two sides, we create
and we imagine a middle. අපිට අතීතයක් තියෙනවා කියලා කියන තැන නිසා අනාගතයක් තියෙනවා. Because we think that we have past, then we have future. එතකොට ඒ දෙක නිසා වර්තමානයක් තියෙනවා. Because we have these both things, then we have a present. එතකොට ඒ දෙක නැති වුණොත්, If we get rid of these two things, ඒ දෙක බොරුවක් වුණොත්, if these two things are a lie, වර්තමානයේද බොරුවක් වඩපත් වෙනවා. if these two sides are a lie, then present will also become a lie. ඉතින් ඇත්තටම අපි අතීතය අනාගතය කියන්නේ අපි බොරුවක්. So in reality, this present, past, future, it's all a lie. It's a great lie. ඒක අපේ මනසෙන්ම නිර්මාණය කරන මැජික් එකක්. It is a magic that has been created in our minds. අපි මේ මැජික් එක තේරුම් ගත්තාම Once you understand this magic, අපි ගැඹුරු වර්තමානයකට එනවා. you will come into a great eternal presence. අතර ඒකට කියන වචනයක් නැහැ. There's no word to explain this. මම හිතන ඔබට තේරෙනවා මම කියන්නේ. I think you understand what I'm saying. ආඩ ඕන ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්නන් මට ඕන තරම් එක කියලා දෙන්න පුළුවන්. If you have questions, you can raise questions about this over and over. I have many things. මොකද ඒක ඔබ තේරුම් ගත්ත ගමන් ඔබේ මනස නිදහස් වෙනවා. So once you understand it, your mind will become free instantly. දැන් ගොඩක් මේ මොහොත ගත්තොත් මේ ලෝකේ ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවනේ. So if you take this moment right now in the world, there are lots of people who are stressed out. දරුවෝ නිසා, බිරිඳ නිසා, යාළුවෝ නිසා, තමන්ගේ ශරීරේ ලෙඩක් ඇදිච්ච එක නිසා, Because of children, because of their wives, because of the husbands, because of neighbors, because of illnesses, diseases that they have, many reasons. ඒ හැම කෙනෙක්ම ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ ආයාගේ මනස දන්නේ නැති නිසා. Every one of them are stressed out. Every one of them is depressed because they have not understood their mind. එයාගේ බෑඩ් මෙමරි එකක් හිතට එනවා. ඒක එයා හිතින් තව දේවල් මවලා දුක් විඳිනවා. So a bad memory will come into his mind and he will create even more and more things with this bad memory and he's sad and angry. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. ඔයාම යකෙක් අඳිනවා කොලයක. You take a piece of paper and you draw a demon. ඔයාම පාට කරනවා. You are the one who's painting this demon. ඔයාම යකා ඇත්තේ කියලා බය වෙනවා. You are getting afraid looking at this piece of paper that you drew. ඒකම තමයි මනස කරන්නේ. It is same thing the mind does to you. මනස චිත්‍ර අඳිනවා. The mind paints pictures. එයාම බය වෙනවා. He will be afraid of it. එයාම දුක් විඳිනවා. He will suffer from it. එයා තේරුම් ගත්තොත් මමමයි මේ චිත්‍රය ඇන්දේ. If someone understand, he's the sole creator of this. මමමයි පාට කරේ. I am the one who painted this demon. ඒක එයා අඳුරගත්තොත්, If he identify this, if he understood this, if he sees this, එයාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. there is nothing more to be afraid. අපි අපේ ජීවිත තුළ අපේ මනසට රැවටිලා කොච්චර දුක් විඳලාද? So in our lives, how many times did we suffer because we couldn't understand how our mind worked? කවුරුරි අපිට බයන තවසේ මහ බූරුවෙක් කියලා. Someone is going to blame you saying you are a foolish man or you are a donkey. එතකොට අපි එයා ඒක කියලා යනවා. So that person will say that and he will leave. අපේ මනස අපිම බූරුවෙක් විදියට මවල දුක් විඳිනවා. So we'll imagine ourselves as a donkey and we suffer. එතකොට අපි ඒක තේරුම් ගත්තා මේක අපේ මනසයි කරන්නේ කියලා අපිට එතන දුක් විඳින්න දෙයක් නැහැ. So once you understand this imagination and all that is happening in my mind by myself, then there's nothing for you to worry about. අන්න ඒක අඳුර ගන්න එකට තමයි අපි mindfulness කියලා කියන්නේ. So what we call mindfulness is you identifying and realizing these things. ඒක අඳුර ගන්න බැරි වුණොත් අපි පැය ගණන් දවස් ගණන් දුක් විඳින්න පුළුවන්. If you can't identify and if you can't see this process, then you can suffer from yourself hours, days, months if you want. Yes. You said earlier that you wrote it today. Yes. You participated literally. Do you have attachment to that outcome, to that? Okay. ඔබ කිව්වා දැන් ඔබ මේ ඡන්දය දැම්ම කියලා. එතකොට මේ ඔබ මේ එළිය ලෝකයේත් එක්ක බැඳීම් හදාගෙන තියෙනවද? මොකද්ද ඔබ එළිය ලෝකයේත් එක්ක ඉන්න සම්බන්ධය? ඒක මේ තව එකක් මේ ඡන්දයෙන් එන ප්‍රතිඵලය ගැන මොන හරි බලාපොරොත්තු තියෙනවද? ඒක කවුරු දිනුවත් අවුලන්නේ. So I don't mind whoever wins. ඔබ අහුවේ වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. The question that you raised is a good question. දැන් මම ඉගන්නේ මනස ඇතුළ පිළිබඳව. So what I teached you was the inside of the mind. දැන් ඔය අහන්නේ එළිය පිළිබඳව outside එක. Now you are asking about the outside. හරිද? එතකොට ඒක හරි වැදගත්. So it is very important. අපි ඇතුළ අවබෝධ කරගන්න විදිහට නෙවෙයි එළිය පාවිච්චි කරන්නේ. So the way that we understand the inside is not the way that we live on the outside. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. හදේ ජීවත් වෙන විදිය එක විදියක්, පෘථිවියට ආවම තව විදියක්. So when you're living in the moon,
it is that. When you come back to earth, it is this. මොදේගේ ගුරුත්වාකර්ෂණය අඩුයි මේක වැඩි. So the gravity in moon is less and the gravity is more here. එතකොට අපි එළිය ජීවත් වෙද්දී සාමාන්‍ය අර පුංචි කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගත්ත විදියට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. So once you're living in this earth, you live from the things that you learned from your childhood, how to live. දැන් අපි එළියේදී අර යාළුවොත් එක්ක ඒ අවශ්‍ය වගකීම් එක ඒ විදියටම සම්බන්ධ වෙනවා. So with when you're living in the outside, with the friends that you have, with the responsibilities that you have, you live the normal way. හැබැයි ඒක අපේ මනස ඇතුළට ගන්න. But we don't take these things into our mind. ඒක කරා එතන ඉවරයි. We do that and it is over. ඒ දෙක පටලවා ගන්න. We don't mix these two up. දැන් ඔයා මේක අහලා මේක ගිහිල්ලා ඔයාගේ ආයතන වැඩ කරන එකට ගලප ගන්න. So you listen to this, if you understand this, you don't go and apply this to your workplace. ඔයා ඒක කරන්න ඔයාට ඕන විදියට. You do the workplace, you do your work how you want. හැබැයි ඒකේ පිළිබඳව වෙන මානසික ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න මේක භාවිතා ගන්න. So you can use this to solve the mental problems that you create in your workplace. So do we gain true understanding of our minds by looking at the world around us and how we interact with it, or do we look inside to understand the world around us? Okay. Does that make sense? Yeah. So මේ අපි මේ මනස අවබෝධ කරගන්න නම් අපි එළිය දිහා බලලා එළිය වෙන දේවල් එක්ක තමන් තේරුම් ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඇතුළ තේරුම් ගත්තාම එළිය ඔක්කොම තේරුම් යනවා. දෙකම යූස් කරන්න. We use both. අපිට සමහර සතෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න දේවලුත් තියෙනවා. Sometimes we have things to learn from an animal. අපේ තරහකාරයෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න දේවලුත් තියෙනවා. We have things to learn from our foe, enemy. එතකොට ඒ වගේම අපේ ඇතුළෙන් ඉගෙන ගන්න දේවලුත් තියෙනවා. We have things to learn from within ourselves as well. ඒක ඉගෙන ගන්න එක ක්‍රමයක් කියලා නැහැ. There's no such thing as we are learning from this way. මම එකට ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම්. I'll give you an example. සමහරවිට සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ මේ ගහක කොළයක් වැටෙනවා දැකලා. Some people get enlightened looking at a leaf falling from a tree. සමහර කෙනෙක්ට එළියේ තියෙන පහනක් නිවෙනවා දැකලා. Sometimes some people get enlightened looking at a light vanishing from a lantern. ඉතින් ඒ වගේ ඒකෙන් යා ඉගෙන ගන්න එකකින් යා එන්ලයිටන් වෙනවා. So with this kind of things, he learns, he enlightens. දැන් මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම්. I'll give you an example. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ගොඩාක් මානසික කරදරයකට පත් වෙලා ඉන්නවා කියන්න. Let's say someone is deeply troubled with his mental health. අපි අතේ කතා කරාම අපිට තේරෙනවා ඇයි යාට ඒක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Once we get into discussion with that person, we can understand what happened. එයාගේ මෝඩකමට එයා බැඳීම් හදාගෙන කියලා අපිට තේරෙනවා. We can know from, because of his foolishness, he has created lots of expectations. අපි ඒක කරොත් අපිටත් ඒ ප්‍රතිඵලයම තමයි. So if I do that, I will get the same result. ඒ නිසා අපේ ළඟපාත ඉන්න යාළුවන්ගෙන් හිතවතුන්ගෙන් නෑදෑයන්ගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So likewise, we can learn so many things from our relatives, from our friends, from our families. We can learn so many things. දැන් අපි මුහුදු වෙරළට ගියා කියලා හිතන්නකො. Let's say we went to the beach. අපි දැන් ඒකේ සමහර ළමයි ලස්සනට චිත්‍ර අඳිනවා මාලිගා හදනවා වෙරළේ. So some kids, they are building so many structures, drawing things in the sand, so many beautiful creations. ගොඩක් සතුටින් උද්‍යෝගයෙන් හදනවා. So these children are making these creations. They are really happy. They are making beautiful things. රැල්ල ආපු ගමන් ඒක විනාශ වෙලා යනවා. So once the wave comes in, everything will be destroyed. ඒ වුණාට ඒ හදපු අය ගොඩක් සතුටු වෙනවා. So the people who created these structures, they are even more happy. හැබැයි ඕක අපිට දැන් අපේ එළිය ජීවත් වෙනකොට අපිට ඔහොම වෙන්නේ නැහනේ. So when we are living on the outside, that won't happen to us, right? අපි ගෙවල් හදා ගන්නවා, වාහන ගන්නවා, මාලිගා හදා ගන්නවා, මොනවා හරි සිද්ධියක විනාශ වුණොත් අපි ගොඩක් දුකටපත් වෙනවා. So we create houses, we create palaces, we create so many things, but if something happens, then we depreciate it. ඉතින් අපි හරියට අර රැල්ලාවම වෙරළේ හදපු මාලිගා විනාශ වෙනවා වගේ ප්‍රශ්නාවම එක එක දේවල් ආවම මේ ජීවිතේ විනාශ වෙනවා. අපිට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අර අනිත් දේවල් විනාශ ගියත් අර රැල්ලේ තියෙන මාලිගා විනාශ වෙලා ගියා වගේ තමයි. So the sand castles that you make, like it get dissolved with the water, why can't we be the same once that happens in our normal lives? Once you understand that the both things will be same, we can accept
things happening in our ඒ life, නිසා like the sand castles getting wasted. හැම තැනින්ම අපිට පණිවිඩයක් දෙනවා. So every given moment in our life, in every scenario, something giving us a message. ඉර පායට වෙලාව ඉඳලා ඉර බැස යනකම්. From the time the sun rises, from the time the sun sets, it all gives you a message. ඒ ඔබ හදපු දරුවා පවා. Even the child that you created. එයාගේ දැන් දරුවේ ලොකු වෙනකොට අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So when a child is growing up, we can learn so many things. එයා හරි ලස්සන තැනක ඉඳලා ටික ටික දැනුම වැඩ ගන්න හැටි, එයා ඊගෝ එක හදා ගන්න හැටි. ඒතර අපිත් පුංචි කාලේ ඒකම තමයි මේ කරගත්තේ. Yeah, how he creates ego, how he gets himself up from a beautiful place and learning. You can see these things and learn. That's how we did it. ඇත්තට ළමයිගේ ගොඩක් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So actually from a child, we can learn so many things. දැන් බලන්න මේ ලෝකෙට ඉපදින කිසිම කෙනෙක්ට ආගමක් නැහැ, ජාතියක් නැහැ, රටක් නැහැ. එයාගේ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. So every child who is born into this world, they don't have any nationality, they don't know any religion, they don't know anything like that. They don't know borders, countries, they don't know any of that. අම්මා තාත්තවත් දන්නේ නැහැ. Even mother and father, they don't know that. ඉතින් අපිත් එහෙම තමයි. We were also like that. අපි ඊට පස්සේ අපිව හදාගන්නේ අපේ ඔළුවට ඒව දානවා. So the people who raised us, they gave these ideas into our minds. මං කියන්නේ ඒව වැරදි කියන එක නෙවෙයි. I'm not trying to say that they are wrong. කොහොමද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙන්නේ කියන එක. I'm trying to tell you how were we programmed. අපි ඊට පස්සේ ඒවට ඇටච් වෙනවා. Then we get attached to these ideas. අපි ඊට පස්සේ කැඩෙනකොට අපි දරා ගන්න බැරි ෂෝකයකටපත් වෙනවා. So once this attachment gets broken, you will be in a very great suffering. ඒත් අපිට ඒ දිහා බලාගෙන අපිව ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙච්ච විදිහ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So by looking at these things, you can learn how you were programmed. ඒ නිසා ඇතුළේනොත් එළියෙනොත් හැම තැනින්ම ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. So like you can learn so many things from inside and from the outside as well. අපිට හම්බ වෙන මිනිස්සුන්ගේ From people we meet. So how do our emotions get involved in letting some of those memories go? අපේ හැඟීම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? අපි සමහර මේ අතාරින්න ඕන මතකයන් ආවම. අපේ හැඟීම් කියලා ගත්තාම ඒවා ඒ මතකයන් ආවම උද්දීපනය වෙනවා. So once you get these memories, your emotions will come up, right? එතකොට ඔබට පුළුවන් නම් ඒක අඳුර ගන්න ඒක හැමම වැනිෂ් වෙලා යනවා. So if you can see this, if you can identify what happened, then all these things will vanish at that moment. අපිට අඳුර ගන්න බැරුණොත් තව හැඟීම් බර වෙනවා. If you can't identify this, then you will be even more and more emotional. මම ඔයාලට උදාහරණයක් කියන්නම්. I'll give you an example. මේ මගේ ගම. This is my village. මං ඉපදුනේ මේ ගමේ. I was born in this village. ඒකයි උපදිනලා මට තේරෙන කාල ලයිට්ස් තිබුණේ නැහැ. So from my childhood, from the time that I got to know things, we didn't have the electricity. ඉතින් අපි පොඩි කාලේ ওই දැන් ඔයාලා ආපු පාරේ එනකොට ඉස්සර ඔය වගේ ගෙවල් තිබුණෙත් නැහැ. So in the time this road that you came up, in those times there were no houses. එතකොට අපි රැට එන්නේ හෙන බයෙන් එන්නේ යක්කු විඳි දන්නේ අපිව අල්ලගනිත් දන්නේ අපිව බය කරයිත් දන්නේ. So in my childhood days, I was a bit afraid. I was really afraid coming up this road, thinking of demons that will catch me. මොකද අපේ ගෙවල් වල ඔය කතා වෙනවා යක්කු ඉන්නවා අරහේ ඉන්නවා මෙහි ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ හරි විශාලයි. ඒගොල්ලෝ බැලුවම මේ වගේ ගොඩක් මිස්ට්‍රි කතා මේ සමාජයේ තියෙනවා. So I got these ideas from my family. They are always talking about these really big demons, devils who like sit in the dark shadows, and lots of different mythical stories in this village. අපිට දැන් රෑ මේ පාරේ එනකොට ඔය මතක් වෙනවා. So once I come up in the night in this road, I get these memories. ඉතින් මම එක දවසක් රෑ මෙහෙම එනකොට One night I was coming from this road. මට මේ ලොකු යකෙක් පේනවා. So I saw a very huge devil. දැන් යා නිකන් මාව නිකන් අල්ලගන්න එනවා වගේ. So this devil is trying to reach me and he's trying to catch me. එතකොට අපිට අර අපේ ආගමේ විදිහට එක එක ඒවා මතක් කරන්න කියා දීලා තියෙනවා. So in our religion, there are some things that you have to memorize when දැන් මම times like that. හෙන හයියෙන් ඒවා හිතනවා ඒත් අරයා මට පේනවා. So I'm screaming with these chantings, but I can see the devil coming up to me. ඊට මම ඉතින් දැන් කාගෙන ඉස්සරහට ගියාම ඒක නිකන් කෙහෙල් ගහක් තමයි මේ හුලකට මෙහෙම වෙන්නේ මම තමයි ඒක හදාගෙන තියෙන්නේ. So I was really determined and I was really okay, I'm going to go, and when I went up I saw okay, there's a banana tree, it's shaking, this banana leaf. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ මනසට එන හැඟීම් සිහිය නැති වුණාම අපිට ලොකු යක්කු වගේ වෙනවා. So likewise, the ideas that we get into our mind, once you don't really understand it, once you don't really see what it is,
you create huge demons. අපි ඒක තේරුම් ගත්තාම අපේ හැඟීම් එහෙමම යටපත් වෙලා යනවා. Once you understand what it is, your emotions will go down. එතකොට තමයි මගේ අර බය එහෙමම අයින් වෙන්නේ. So then your fear, afraid will go down with you. Yes. I was still struggling a little bit with the past. You know, I understand how the past could have all has anxiety, but the past is both good and bad. We can learn from the past? Is that the present using the past to learn from? Is it the present to remember the good in the past? Okay. So you're basically asking me if I remember something right now, good or bad, I'm trying to learn something from the past. Is it present? Is that it? And also, do you remember something good from the past? Is that present? එයාගේ ප්‍රශ්නය තමයි මට තාමත් අර අතීතයේ වර්තමානය ගැන ඒක තාම හරියට පැහැදිලි වුණේ නැහැ. අතකොට මේ අතීතයෙන් දෙයක් මම නරක දෙයක් හිතලා අද හොඳ කරගන්න කියන්නේ නරකේ අතීතයේ වෙච්ච දේවලින් මම ඉගෙනගෙන අද හොඳ කරගන්න හදනවා නම් ඒක උතර අතීතයෙන් ගත්ත මතකයකින් වර්තමානයේ නිවැරදි මම ඔබට එක සරලව කියලා දෙන්න. I'll explain it to you in a simple way. ඔබ මෙන්න මේ පොඩි එක්සර්සයිස් එක කරන්න. Do this simple exercise. දැන් මේ ඔබේ මේ ඔබ ඉන්න ඇමරිකාවේ හරි කොහේ හරි ඒ ඉන්න තැන ගෙදර නිකන් කල්පනා මතක් කරන්න. So try to remind from yourself the house that you lived in back in US. චුට්ටක් වාගේ ඔළුවට එක ගන්න. Get the image into your mind. හරි. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? Where is this house of yours? In Alexandria, Virginia. Virginia or Alexandria. ඒක මේ මොන පාටද ගාලා තියෙන්නේ? So what's the color of your house? What's the paint? It's brick. Brick? ගඩොල් පාට. ඒක වටේ මොන පාටද? ගේ වටේ. So what's the color of the surrounding of the house? The pavement or anything like? Bricks. වටේ තනකොළන් තියෙන. දැන් ඔබ මේ මොහොතේ දැන් මම අහන ඒවට මේ උත්තර දෙන්නේ ඒ ගේ දිහා බලලද ඔයාගේ තියෙන මතක දිහා බලලද? So you are answering these questions that I'm asking. Are you looking at the house right now, or are you taking these memories that you had about your house? අන්න ඒක මෙමරි එකක් විතරයි. That is only a memory. දැන් මේ වෙලාවේ පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. So now the colors might have changed. ඒක කාලය නෙවෙයි. That is not time. ඔයා අන්තිමට දැකපු එකේ ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන මතකය. So the last image that you have of your house, the memory of that coming into your mind. ඔන්න ওই විදිහට මතක් වෙන එකට අපි අපේ හිත කියනවා හිත අතීතයට ගියා කියලා. So this process of remembering things, you say the word, okay, I went to the past. ඇත්තටම එහෙම ගියේ නැහැ. But in reality, you never went to the past. ඔයාගේ මතකය අවදි වුණා. Your memory, it came up. දැන් මේ ඊළඟ අභ්‍යාසෙත් කරාම හොඳටම තේරෙනවා. So once you do this next activity, you will realize, ඔයා දැන් fully understand. හෙට උදේ නැගිටින මොහොතේ ඉඳලා හෙට දවස plan කරන්නකෝ. So from the time that you wake up tomorrow, plan your day. ඒ කියන්නේ හෙට ඔයා අඳින්නේ මොකක්ද? දත් මදින්නේ මොකකින්ද? ඔයා නැගිට්ටා වටපිටාවේ තියෙන colors මොනවද? So what you gonna wear tomorrow? What's the toothbrush you're gonna use? How's the surrounding when you wake up? Plan your tomorrow. හොඳට plan කරගන්න. Plan it in detail. දැන් ඔබ හෙට උදේට නැගිට්ටාම මොන පාට එකක්ද අඳන් ඉන්නේ? So when you wake up tomorrow morning, what color are your clothes? Probably pretty close to what ඒකම වේද පොතේ. මේකම වෙන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට හෙට උදේ තාම උදා වෙලා නැහනේ. So the tomorrow morning has not yet come. දැන් හැබැයි ඔයාලට මේ මොහොතේදී ඒ ගැන හිතන්න පුළුවන්. But right now you can think about that. හැබැයි ඒ හිතන්නේ හෙට උදේ වෙන එකක්ද ඇත්තටම ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන මතකයන් වලින්ද? So are you remembering something from the future? Are you going to the future, or are you creating something in your mind? creating something. ඒතකොට ඇත්තටම අනාගතය කියලා දෙයක් නැහැ. So reality, there is no such thing as future. ඔයාගේ මතකයන් ක්‍රියේට් වෙනවා විතරයි. You create different memories. You create different thoughts. ඒතකොට එහෙනම් අයි මේ තාක්කල් අපි අතීතය අනාගතය කියලා හිතන් හිටියේ. So why do we think about these things as past and future? ඒක තමයි අපේ අනවබෝධය. That is our misunderstanding. ඒතකොට මේ දෙකක් තියෙනවා වර්තමානයක් තියෙනවා. If you have these two,
then you have the present. ඒ දෙකක් නැත්තම් If you don't have these two, එතන තියෙන ප්‍රසන්ට්. එතකොට මුළු මනසම ගැඹුරු වර්තමානයකට එනවා. so the whole mind will come into a deep state of present. අර බෙදාගත්තාම මනස හැමතිස්සෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. So if you divide the mind into different things, then you have to practice to stay in the present. මනස තේරුම් යථාර්ථය තේරුම් ගත්තාම මෙතන තියෙන මතකවල ක්‍රියේෂන් එකක් විතරයි. Once you understand the reality, then you will realize, okay, there's something with the memories, how we define these memories. ඒ මතකවල වෙන සිද්ධියට අපේ ඔළුව කොටස් තුනකට බෙදාගෙන. So the process of these memories, we have divided it into 3 different times. ඇත්තටම අපිට අතීතය කියලා එකක් නැහැ. In reality, there's no such thing as our past. ওই මතකවල එන ප්‍රොසෙස් එකට තමයි අපි එහෙම හිතාගන්නේ. So with the process of these memories, how it comes up, you create this illusion of time. හැබැයි අත්තටම හිත අතීතයට යන්නේ නැහැ. But in reality, mind never travels to the past. මතක අවදි වෙනවා. Your memories will come up. You remember things. හිත අනාගතයට යන්නෙත් නැහැ. Your mind will never travel to the future. මතක වලින්ම අලුත් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. With your memories that you have, you create and design a new one. Thank you. I have a follow-up, and that is the good, the bad, the demons, the Yeah. past. And do we just try to let those demons stay there and think of, or try to figure out how we don't have a demon again, understand them, and then and remember the good things, and everybody liked the good things. අතීතයේ හරි වාසිකෙක තේරුණා. හැබැයි දැන් අතීතයේ මගේ ඉන්නවා විවිධ යක්කු. මගේ අතීතයේ ඉන්න විවිධ හොඳ දේවල් තියෙනවා. උතර මම මේ යක්කුන්ට හැම ඉන්න දෙනවද? නැත්නම් යක්කුන් ආය එනකොට මොකද්ද මම ඒකත් එක කරන්නේ? සහ මේ අතීතයේ වෙච්ච වැරදි වලින් මම දෙයක් මොන හරි දැන් ඇත්තටම අපේ අතීතයේ යක්කු පිළිබඳව පින්තූරයක් විතරයි තියෙන්නේ. So in reality, you don't have demons in your past. You have a memory of demons in your past. දැන් ඔයා අපි ගිහිල්ලා කොහේ හරි අපි කියමු වලහෙ පින්තූරයක් ගත්තා කියලා. Let's say you went to a forest and you took a photo of a bear. එතකොට අපි මාසෙකින් විතර එයාව බලනවා. So after a month, I'm looking at this picture of the bear. එතකොට ඇත්තටම මෙතන තියෙන පින්තූරය විතරයිනේ. In reality, you have only the picture here. එතන ඇත්තටම වලහෙක් නැහැ. In reality, there's no bear here. Do you understand? Do you understand? දැන් අපි අපිට මොකක් හරි නරක සිද්ධියක් වුණා කියන්නකෝ. Let's say that you came across a situation where you were uneasy. එතකොට ඒක ඒ වෙලාවේ වුණා. So that happened at that time. ඒක එතනින් ඉවරයි. Then that incident was over. හැබැයි ඔයාට ඒක නැවත මතක් කරන්න පුළුවන් නේ. Now you can remember that incident. හැබැයි ඒ මතක් කරන එක තුළ ඒ සිද්ධිය නැහැ. මතකේ විතරයි තියෙන්නේ. So in memorizing, in remembering this incident, the incident is not there. Just the memory of the incident is there. ඇයි එහෙනම් එකෙන් දුක් විඳින්නේ? Why do you suffer from it? ඔයාගේ හිත එකට පණ දෙනවා. But why you create suffering is your mind give life to this memory. ඔයා අවබෝධ කරගත්තොත් ඒකට පණ දෙන්න බෑ. If you understand it, your mind cannot give life to these memories. Yeah, thank you. Yes. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණොත් ඕනම පින්තූරයකට පණ එන්න පුළුවන්. So if you can't understand this, any memory that you have, your mind can give life. හැබැයි ඔයා තේරුම් ගත්ත ගමන් ඒවා පින්තූර බවට පත් වෙනවා. If you understand this, these memories will only be pictures. එතන ඇති දෙයක් නැහැ. There's nothing to be taken out. ඒක හරියට අපි කාන්තාරයක යනකොට අපිට වතුර විලක් පේනවා. So it's like you're traveling in a desert and you see a water pond. ඇත්තට මෙතන water pond එකක් නැහැ. But in reality, there's no water pond. ඒක මායාවක්. It is a illusion. ඒක මිරිඟුවක්. It is a illusion. ඒ වගේ තමයි අපේ මනසත්. Same thing happens in our minds. How many months live you, both female and male, your children? කොච්චර භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ මෙහෙණින් වහන්සේලා සහ ළමයි කොච්චර ජීවත් වෙනවද? මෙහි අපි සාමාන්‍ය පොඩි අය නැහැ. We don't have children here. අවුරුදු 20න් වැඩි අය තමයි ඉන්නේ. People we have are over 20. එතකොට ඒ වගේ අය 200ක් විතර ඉන්නවා. So people like that, like 200 people. Like. I thought there was a boys' dorm or something like there. Boys. Yes. So they're 20 or so. Yes. No.
මේ හොස්ටල් එකක් එකක් තියෙන දැක්කද ඒගොල්ලෝ ඉන්න ළමයි අවුරුදු 20ට වඩා අඩුද? කොහොම 20ට වඩා වැඩි. Everyone is over 20. And the monk that I spoke with, the female lady, she said she had only been here 2 years. Do you get a lot of people coming and going? Okay. මම මෙහෙණින් වාසය කෙනෙක් කතා කරා. එයා කිව්වා මෙහි අවුරුදු 2ක් ජීවත් වුණා කියලා. ඒ වගේ ගොඩක් අය යනවා එනවද මෙහෙ මෙතන තරණ? ඔව් ඇත්තටම අපි දැන් මෙහෙ ඉන්න අය ඉන්නවා 40 50කට විතර කිට්ටු වෙන්න. So people we have here, the monks and nuns, we have like 50 of them. අපි ඊට පස්සේ චැරිටි එකක් කරනවා. And we do a charity. අපි අර අපේ දැන් ලංකාව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩාක් මේ කියන්නේ politiciansලා විනාශ කරලා කරපු රට. So you know Sri Lanka is a country which has been wasted by politicians, current politicians. එසම මෙහි ගොඩාක් දුප්පත් ළමයි ඉන්නවා අපේ රටේ. So Sri Lanka has lots of poor children. අපි එයාලගෙන් විශ්වවිද්‍යාලය යන්න සුදුසුකම් තියෙන ඒ අවස්ථාව නැති අයට ගෙනල්ලා අපි IT ඉංග්‍රීසි ඊට පස්සේ මේ වගේ ඩිස්කෂන්ස් ඒවා කරනවා. So we took in some kids. So we took in some kids who has the ability, who has the necessary guidelines that they need to go to a university, but didn't got the chance. So we gave these children a chance to do higher education. We teach them IT, English, different things. Yoga. And then වගේ discussions. These kind of discussions. එතකොට ඒ අය අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ ජොබ් එකකට යනවා. So after 2 years, they go back to their lives. They go back to doing jobs. ඉතින් අපි යාළට කෑම, නවාතැන්, අධ්‍යාපනය ඔක්කොම නොමිලේම දෙනවා. So we gave them free accommodation, free food, free education, all that is for free. You can do money from. සල්ලි දෙන්නේ කවුද ඒවට? දැන් මේ වගේ ඔයාලා වගේ මගෙන් හිත ගැන ඉගෙන ගත්ත අය දහස් ගණක් ඉන්නවා ලෝකේ. So like you, there are thousands of people who learned about the ways of mind by me, and they gave donations. ඒගොල්ලෝ තමයි උදව් කරන්නේ. Those are the people who helped. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේ පණිවිඩය අවුරුදු 12ක් විතර තිස්සේ කියනවා. So now I have been telling this message the things that I learned for like 12 years. මම ඇත්තටම ඇමරිකාවට 3 පාරක් ඇවිත් තියෙනවා. I came to America, I visited America 3 times. මම ප්‍රාන්ත 12ක විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. I went to 12 different states. එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්නවා රටවල් වල අපේ ලංකාවෙන් ගිහිපු කට්ටිය ඒක ඒගොල්ලෝ අහලා ටික ටික යාගේ මනස තේරුම් ගන්නවා. So there are lots of people in different countries. Sri Lankan people mostly, they went to different countries and they are trying to listen to me and understand their minds. ඉතින් යාලා මට දෙනවා ගොඩක් donations දෙනවා. They gave so many donations. They gave me. ඒවා මම මේ ළමයින්ට ඒතම් කරනවා. So the donations that I get, I spend on these kids. Yes. I have a house in Tennessee, which is the United States, and there is a place next to me, the Isha campus. Oh. They have certain monks that come there, and people come from all over Europe and all over the world to study there. They have the big golden dome and everything. I noticed with your the campus that was too. Isha, right? Isha. එයා ඉන්නේ ටෙනසි වල එයාගේ ගේ තියෙන්නේ. ඒ ළඟම තියෙනවා ඊෂා එකෙන් හදපු ලොකු කැම්පස් එකක්. මේ වගේ බෝඩ් ගහලා ඒකෙත් ගොඩක් ළමයින්ට උදව් කරනවා කන්න බොන්න ඒවා. Isha Foundation. ඊෂා අර සද්ගුරු. I know this foundation. It's 2 miles from there. එයා මේ කිලෝමීටර් දෙකක් විතර දුරින්. Yeah. They put all the flags up and people come from all over the world. They have special monks that come in and people come in. දැන් අපි ගොඩක් charity ගොඩක් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් වෙනවා ගොඩක් පුරාම රටවල වලින් ගොඩක් දෙනෙක් එනවා. අපි දන්නවා ඒ foundation එක. I know the foundation. India base. It's a based on Indian Sadhguru. Indian Sadhguru is the one who's doing the foundation. දැන් අපිත් එහෙම අපි ගොඩාක් ගස් ඉන්ධන ඒවා කරනවා. So we are also someone like that. We are like planting so many different trees. දැන් මේ දවස්වල මිලියන් ට්‍රීස් හදා යනවා. ඒ ගහක් ළමයින්ට බලා ගන්න ඕනේ. ඒකම පරිසරවේදියෙක් හදන්න. So we are doing a project right now. We are trying to plant 1 million trees, and we are going to give each tree to a kid and try to make environmentalist out of these people, kids. We are doing a project with schools to develop so many trees. දැන් අපේ මේන් දේ තමයි මේ මැසේජ් එක. So the main thing what we do is the message that දැන් ඔයාලට මම මේ කියා දීපු එක ඕක තේරුම් ගත්තාම හිත පුදුම විදියට නිදහස් වෙනවා. So the thing that I taught you right now, if you understand it, your mind will become
so much free. දැන් ඕක එකපාරටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. So the thing won't happen overnight. දැන් මේ වගේ සාකච්ඡා දහස් ගාණක් අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. So there are thousands of discussions like we did today on the internet. ඒකේ මනස ගැන තියෙන. It is based about the mind. ඔයාලා එහාට ගියාම Once you go back to your country, ඔයාලා වාහනේ යන ගමන් හරි ගෙදර වැඩ කරන ගමන් හරි මාසෙකට එකපාරක් දෙපාරක් අහන්න. so maybe when you're traveling on your car, maybe you're in your kitchen doing something, put this on different videos once or twice a month. මා අවුරුද්දක් විතර ගියාම ඔයාගේ මනස දිහා බලන්න ඔයා ගොඩක් රිලැක්ස් වෙලාද නැද්ද කියලා. So after a year or so, look back into your mind and see, okay, whether it is come down, whether it is calm or whether it is free, peaceful. Check it from your. ඒ කිසි දෙයක් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Don't try to memorize or remember anything. ඇහුව අතහැරලා දාන්න. You just listen to it and let it go then and there. ඒක තේරුණා නම් එච්චරයි. If you understood it, then that's it. ඒක මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Don't try to memorize it. ඒ ඔයාට චුටි චුට්ටි ඒ වගේ පොයින්ට්ස් හම්බ වෙවි. You will find little points. ඒවා ඔයාගේ මනස විවෘත කරાવે. Those points, those hints will open up your mind. එච්චරයි. That's it. ඒක ඇත්තටම මේක අර ඔයාලට අර සමතේ වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරන එකක් නෙවෙයි මේක. It is not something that you practice like samatha meditation. තේරුම් ගැනීම. This is about understanding. ඒක ඔයාලට ලැබෙන gift එකක්. This is a gift that you're going to receive. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් කාටවත් මේ වගේ සාකච්ඡා කරා මිසක් භාවනා කරන්න කියලා නැහැ. Gautam Buddha never did meditation retreats. What he did was discussions like this. ඒක එපා කියලාත් නැහැ. He never told to not to do that. හැබැයි ඒ සාකච්ඡා කරලා තේරුම් ගත්තාම මනස රිලැක්ස් වෙනවා. So once you discuss something and understood it, your mind will be relaxed. ඒ වගේම දැන් ජේසුස් වහන්සේ යාට හම්බ වෙච්ච ශ්‍රාවකයන්ට සාකච්ඡා කරා මිසක් භාවනා කරන්න කියලා නැහැ. So even Jesus, the disciples that he met, he discussed about the message. He never asked to meditate or anything like that. ඉතින් ඒවා අදටත් ඒවා ඒ ඉගැන්වීම් අපිව ප්‍රඥාවන්ත කරනවා. So even today, these teachings will make us even more wiser. ඉතින් ඒ නිසා මේ එක එක කාලවලට ලෝකේ ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු පහළ වෙනවා එක එක තැන්වල. In different times, in different eras, in different places on the earth, different wise people are born. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට යාගේ මනස ගැන පෙන්නනවා. So he will show other people how the mind works. ඒ තේරුම් ගන්න අය සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙලා මැරලා යනවා. People who understand that, they will cleanse their mind, they will purify their mind, they will die with a free mind. ඒක හැමදාම සිද්ධ වෙනවා. That is happening all the time in the world. එහෙනම් අද දවසට ඇති නේද? I think that is enough for me. මේ අපේ ඔබ හමුවීම සතුටක්. The fact that I got to meet you is a very මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලොන්ටත් අහන් ඉන්න අයටත් ප්‍රඥාව වැඩි වෙන සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වුණා කියලා. So I think for you and for the people who's going to listen to this was a discussion that will make their wisdom go even higher. මේ අපි සමහර විට නැවත පෘථිවියේදී හම්බ වෙයි, සමහරට හම්බ වෙන එකක් නැහැ. Sometimes we might meet again in this planet or maybe we won't. හැබැයි ඔයාට ඒ පණිවිඩය ඔයාගේ මනසට පාරක් කියාවේ. But this message will show you the path. මේක ආගමක් නෙවෙයි. This is not a religion. දැන් අපි මේ සංස්කෘතියක තමයි ඉන්නේ. We are in a culture ඒ අපි මේ රටේ ඉපදිච්ච නිසා. because we were born in this country. ඇත්තට මේක එහෙම කල්චර් එකක් නෙවෙයි. But in reality, this is not a culture like that. It's not a culture like that. ආගමකින් ආගමකට චේන්ජ් වෙන හරි ඇඳුම් වෙනස් කරගන්න හරි දෙයක් නෙවෙයි. This is not something that you change different religion coming in from this to another. This is not about changing the way you look. This is not about the clothes that you wear. මේ ඔබගේ මනස පිළිබඳව පණිවිඩයක්. This is a message about your mind. ඒක නිසා අපි ආශිර්වාද කරනවා ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිත ලස්සන වෙන සාර්ථක වෙන්න. මේ ජීවිතේ ඔයාට ඔයාගේ මනස අවබෝධ කරගෙන ස්වභාව දහමත් එක්ක එකතු වෙන ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා කියලා. So I bless you all that you have the courage and all the things that you need in order to attain this message that I'm talking about in this life and live good lives. දැන් මේ ලෝකේ හොඳම සිනමන් හැදෙන්නේ මේ පොඩි ඒරියා එක. So the best cinnamon that grows in the world is grown in this area. මේ දිස්ත්‍රික්කේ තමයි හැදෙන්නේ. In this district, in this area. ඒකත් මේ පොඩි ඒරියා එක. It's a very small area. The best cinnamon. ඉතින් ඒවෙන් හදපු සිනමන් තේ එකක් ඔයාලට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. So we have created a cinnamon tea with those cinnamon for you to enjoy. දරුවන්ට නොමිලේ ඉගෙනවීමට